Okay, good morning, students. Hope you are studying well. Few topics, just I will run through so that you can answer them quickly. So there is a topic called as evidences in favor of evolution. That means evolutionary theory has been put forward, where the scientists say that from simple organisms, complex organisms evolved, and they place prokaryotes at the base and human beings at the top. Meanwhile, all the other organisms, that means eukaryotes, are divided from protozoa to chordata, and each phylum is placed one after the other based on the evolutionary significance. When we cannot place porifera before protozoa. Why? Because poriferans are multicellular animals, protozoans are unicellular animals. So based on this complexity of life, okay, so this evolutionary concept is proposed where the organisms are placed in the evolutionary history based on their complexity from simple to complex organisms. And they have supported this concept of evolution from several evidences from morphology of the organisms, anatomy of the organisms, biochemistry, fossil evidences, embryological evidences. So these we'll deal with in a short form so that you can prepare well for the examination. ఎవల్యూషన్ అంటే ఏం చెప్పారు? సరళమైన జీవుల నుంచి సంక్లిష్టమైన జీవులు ఏర్పడటాన్ని జీవపరిణామం అని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం జరిగింది. అందులో కేంద్రక పూర్వ జీవులతో స్టార్ట్ అయింది. కార్డేటాలో పెట్టి చివరిలో ఎవరిని పెట్టారు? మనల్ని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని పెట్టారు. అంటే లేట్గా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు, అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళని చివరిలో పెట్టారు. ఫస్ట్ అభివృద్ధి చెందిన వాటిని స్టార్టింగ్లో పెట్టారు. సో ఈ కాంప్లెక్స్ ఇదంతా దేన్ని ఆధారంగా చేసుకుంది? వాటి యొక్క నిర్మాణ సంక్లిష్టతని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ జీవ పరిణామ చరిత్రను రూపొందించడం జరిగింది. మరి ఇలా జీవ పరిణామం జరిగింది, ప్రోటోజోవా తర్వాత పోరిఫెరా వచ్చాయి, పోరిఫెరా తర్వాత సిలింట్రేట్స్ వచ్చాయి అంటే ఎవరు నమ్ముతారు? సో ఎవిడెన్స్ చూపించని అంటారు. అందుకే నిదర్శనాల కోసం జీవుల యొక్క బాహ్య స్వరూప లక్షణాలు మార్ఫాలజీని, అంతర్నిర్మాణం అనాటమీని, జీవ రసాయనిక శాస్త్ర నిదర్శనాలు అంటే బయోకెమిస్ట్రీ పార్ట్ని, అలాగే ఫాసిల్స్ శిలాజాలు మరియు పిండాభివృద్ధి ఎంబ్రియాలజీ వీటన్నిటిని స్టడీ చేసి వాళ్ళు జీవ పరిణామం ఇలా జరిగింది అని నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. వాటిని నిదర్శనాలు అని అంటాం. ఈ నిదర్శనాల్లో ఫస్ట్ది మనం మార్ఫాలజీ అండ్ కంపారిటివ్ అనాటమీ వీటి గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ homology. So you remember this simply in this way. Homology means structurally similar and functionally dissimilar. So you remember in this way, it will be very easier for you to understand. Okay, homology is the comparison between different organs of animals which are said to be structurally similar and functionally different. నిర్మాణాత్మకంగా ఒకే రకంగా ఉండి క్రియాత్మకంగా భిన్నముగా వేరుగా ఉండేటటువంటి జీవుల యొక్క ఈ కంపారిజన్ని మనం హోమాలజీ, నిర్మాణాత్మక సామ్యాలు అని అంటాం అన్నమాట. ఎందుకు ఇలాగ నిర్మాణాత్మకంగా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి, క్రియాత్మకంగా వేరుగా ఉన్నాయి అని అంటే the similarity between organs of different animals, similarity in structure here, between different organs of different animals is based on their common ancestry or common embryonic origin. Okay, for example, limb structure of vertebrates. The structure of the bat, the forelimb, let us say forelimb structure. You can take forelimb or hind limb.
The structure of the forelimb of bat, the structure of forelimb of whale, the structure of forelimb of horse, the structure of forelimb of human beings. All are said to be having a basic common plan because we have a common ancestry. Okay, so there is a common ancestor which is having humerus followed by radius ulna followed by metacarpals followed by carpals and phalanges, isn't it? So this is the basic structure our ancestors are having. And some of these, as we have discussed in the previous class, got diverged, which we call it as divergent evolution, because of competition existing or because of the resources are depleting. So as resources are depleting or competition is existing, they have diverged to or they have diverged to different locations, and some of them reached higher places where they have to fly. Some of them reached water bodies they have where they have to swim. Some of them have reached the plains where they have to run. And human beings, we know about them. They have explored all these where they can live. So in all these organisms, though the forelimbs are said to be in that are responsible for flying, here for swimming, for here running. That means cursorial means running, cursorial adaptation. So they are said to be adapting themselves to the newly changed environment, which we call it as adaptive radiation, divergent evolution or adaptive radiation. And here these are said to be functionally different. One flies, one swims, one runs, and the other walks. They're functionally different, but these organs are having the same basic plan because of the common ancestry. And the scientists say that bat, whale, horse, and human beings, though they are said to be having different organs, different structures, different functions, different environments, different habitats to which they are adapted, they belong to the same mammals category. Previously, when the scientists do not know about this, whale may be kept in aquatic organisms, that means fishes. Bat may be kept in flying organisms like class aves, but they were brought into what we call it as class mammalia. Why? Because of their homology. Okay, homology ఏం చెప్తుందండి సింపుల్ గా అని అంటే నిర్మాణాత్మకంగా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి వాటి యొక్క అవయవాలు. గబ్బిలంలోనూ ఎగరడానికి ఉపయోగపడుతుంది, తిమింగలంలో ఈదడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏది? పూర్వాంగాల గురించి చెప్తున్నాను. పూర్వాంగాలైనా చర్మాంగాలైనా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోవచ్చు మీరు. నేను పూర్వాంగాలు చెయ్యి అనుకుందాం, తిమింగలంలో ఎగరడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే గుర్రంలో పరిగెట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మానవులలో అది భిన్నమైన క్రియల్ని చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ నాలుగు ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అని అంటే ఒకే ఒక్క పూర్వీకుల నుంచి, ఏన్సెస్టర్ నుంచి ఉద్భవించాయి. ఏన్సెస్టర్లో ఉన్న నిర్మాణం ఏంటి? మన పై చేయిలో భుజాస్థి, ముంచేయిలో రత్ని అరత్ని, తర్వాత కరభాస్థికలు, మణిబంధాస్థికలు, కరభాస్థికలు, ఆ తర్వాత 5 వేళ్లలో ఉండే అంగుళ్యాస్తులు. ఇది బేసిక్ ప్లాన్. కాకపోతే ఇవి అడాప్టివ్ రేడియేషన్ లేదా డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ చెందినప్పుడు భిన్న ఆవాసాల్లోకి చేరి అక్కడ అనుకూలత చెందగానే ఒక దాంట్లో ఎగరడానికి, ఒక దాంట్లో ఈదడానికి, ఒక దాంట్లో పరిగెత్తడానికి, ఒక దాంట్లో నడవడానికి ఇది మార్పు చెందిందే తప్ప బేసిక్ ప్లాన్ అంటూ మారలేదు. ఈ చెప్పిన 5 రకాల ఎముకలు అలాగే ఉన్నాయి. కొన్ని ఫ్యూజ్ అయిపోయాయి, కొన్ని ఎక్స్పాండ్ అయ్యాయి, కొన్ని ఏమో తగ్గిపోయాయి, కొన్ని రెడ్యూస్ అయ్యాయి. ఈ రకంగా జరిగిందే తప్ప బేసిక్ ప్లాన్ మారలేదు. కారణం ఏంటంట? కామన్ ఎన్సెస్ట్రీ, అందరికీ ఒకే ఒక ఎన్సెస్టర్ ఉండడం వలన. అందువలన ఇవి ఎగరడం క్రియాత్మకంగా చూస్తే భిన్నంగా ఉంటాయి. కొన్ని ఎగురుతున్నాయి, కొన్ని ఈదుతున్నాయి. సో క్రియాత్మకంగా భిన్నంగా ఉన్న అవయవాలు ఉన్నాయి, కానీ నిర్మాణాత్మకంగా ఒకే రకంగా అవయవాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవి ఒకే రకమైన ఎన్సెస్టర్ నుంచి డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ ద్వారా ఉద్భవించాయి అని ఈ ఎవిడెన్స్ ని వాళ్ళు ప్రదర్శించి డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ కి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పారు.
So other examples, I need not tell you. So you can write these examples. I already have given the PPT. You can read from that. Read from that. The brain structure, the structure of the heart, the insects like mouth parts of insects, bougainvillea, thorns, and tendrils of passiflora. These are plant examples. And these two are plant examples: phylloid and phylloclad of Opuntia and Ruscus and Cladwood of Asparagus. What these are suggesting? For example, let us say brain. Brain, we know that there is a forebrain, midbrain, and hindbrain. The forebrain said to be having again different parts: olfactory lobes, cerebral hemispheres or cerebrum, and diencephalon. Midbrain is having optic lobes. Hind limb is having uh, cerebellum, pons, and medulla oblongata. This is the common basic plan in an ancestor, but it differs in different organisms. In apes, it is slightly different. That means in in Columbolivia. In mammals, it is slightly different. That means Oryctolagus cuniculus, that is rabbit or human beings, Homo sapiens. And in frog, you have studied all these comparative anatomy. You have studied in your degree. So in frog, they have taken the example of Rana tigrina. In Calotis versicolor in reptiles. Okay, and in fishes, they have taken the example of the dogfish, the Scoliodon sorokova. So in all these, when the structure of the brain is seen, it is having the same basic plan. There are minor differences. Either the olfactory lobes are expanded, they are said to be reduced. Cerebrum is said to be having corpus callosum, so that the cerebral cortex is much improved, well developed. Whereas in other organisms where there is not much development, the corpus callosum is said to be absent. These are the minor differences between them, but the basic plan is said to be same. That means they are structurally similar. The brain is structurally similar, but it is functionally dissimilar. And such organs are called as homologous organs. This phenomenon is called as homology, and such organs are called as homologous organs. Hope you understood well. And there are different types of homology. Different types of homology. One is phylogenetic, second one sexual, third one serial homology. Okay. హోమాలజీలో నిర్మాణ సామ్యాంగాల్లో మూడు రకాలు: ఫైలోజెనెటిక్ హోమాలజీ, సెక్షువల్ హోమాలజీ, సీరియల్ హోమాలజీ. సింపుల్గా మీకు అర్థమైపోతుంది. పేర్లో ఉంది ఫైలోజెనెటిక్ మీన్స్ ancestor. Similarity between the animals and plants of different species is because of the phylogenetic homology. For example, homology between hand of man means human beings and leg of horse is because they have common ancestry. That is called as phylogenetic homology. మన పూర్వీకులు ఇందాక చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాం. పూర్వీకుల్లో ఒకే పూర్వీకుల నుంచి మానవులు అలాగే ఆ, గుర్రాలు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి మన యొక్క ఏమంటాం ని గుర్రం యొక్క ని పరిశీలిస్తే నిర్మాణాత్మకంగా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. కారణం ఏంటంటే మనకు ఒకే రకమైన కామన్ ఎన్సిస్టరీ ఉంది కాబట్టి. దాన్ని ఫైలోజెనెటిక్ హోమాలజీ అన్నప్పుడు వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెక్షువల్ హోమాలజీ. Similarity between the individuals of two sexes of a same species. ఒకే జాతికి చెందిన జీవుల్లో బీజకోశాలలో నిర్మాణ సారూప్యత. ఎగ్జాంపుల్, టెస్టిస్ అండ్ ఓవరీస్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ సేమ్ ఎంబ్రియానిక్ టిష్యూ. లాస్ట్ టైం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను, ఎప్పుడు సెక్స్ డిటర్మినేషన్ జరిగినప్పుడు దేర్ విల్ బి అ జెనైటల్ రిడ్జ్, primordial gonad we can call it as. It is undifferentiated. If testosterone is present, it differentiates into testis. If testosterone is absent and estrogens are present, the same one differentiates into ovary. That means they have a common structure with respect to what we call their common origin from the genital ridge. And such a homology is called as sexual homology. And third one is serial homology. పేర్లోనే ఉంది. ఇది రెండోది, ఇది మూడోది. సీరియల్ హోమాలజీ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఒక్కసారి మీరు ఆర్థ్రోపోడాలో సార్ చెప్పారు కదా మీకు, arthropods are having, let us say the example of prawn. It is having 19 pairs of appendages, 5 plus 8 plus then 6 cephalic, thoracic and abdominal appendages.
In all these structures, you can see a common plan. What is the common plan? There is a protopodite and there is an exopodite and endopodite on the protopodite. వీటన్నిటికీ ఒకటే కామన్ ప్లాన్ ఉందండి. ఏంటంట? ప్రోటోపొడైట్ ఉంటుంది, దాని మీద ఎక్సోపొడైట్ ఎండోపొడైట్ ఉంటుంది. What the protopodite is made up of? It is again made up of coxa and bases. ప్రోటోపొడైట్లో మళ్ళీ ఉన్నాయి coxa, bases ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఎక్సోపొడైట్ ఎండోపొడైట్కి వచ్చేసరికి వాటిలో మళ్ళీ స్ట్రక్చర్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఐఎంసి పిడి, ఇషియం, మీరస్, కార్పస్, ప్రొపోడస్, డాక్టైలస్. కొన్నిట్లో 5 ఉంటాయి. Some have all these 5 podomius, some have 3, some have 2, some have all these with a propodas and dactylus coming side by side to form chelate legs. So here, when we see a prawn, when we see a prawn, here all these are said to be arranged in a serial order, starting from antenule, followed by antenna, maxillula, maxilla, mandibles, chelate legs 2 pairs, non-chelate legs 3 pairs, and abdominal appendages 6 pairs. In all these are said to be serially arranged and they have the same basic plan. And such a homology is called as serial homology. Example is appendages of Arthropoda. Arthropoda యొక్క ఉపాంగాలను మనం గమనిస్తే ఒకే జీవిలో ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ హోమాలజీ, ఫైలోజెనెటిక్ హోమాలజీ డిఫరెంట్ యానిమల్స్లో ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా ఒకే యానిమల్లో క్రమంగా ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఒకే జీవి యొక్క దేహంలో అమరి ఉన్నాయి. ఒకే నిర్మాణాన్ని యొక్క బేసిక్ ప్లాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? సీరియల్ హోమాలజీ అని అడుగుతారు. సో హోమాలజీ అంటే డెఫినేషన్ అడగచ్చు, స్ట్రక్చరల్లీ సిమిలర్, ఫంక్షనల్ డిఫరెంట్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ అడగచ్చు, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీటి గురించి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ సీరియల్ హోమాలజీ గురించి ఎక్కువ అడుగుతాడు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ అపెండేజెస్ ఆఫ్ ఆర్థ్రోపోడ్స్ అని గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ అనాలజీ. Analogy is quite opposite to homology. It is functionally similar, దానికి ఆపోజిట్ గా అనమాట, and structurally dissimilar organs are called as analogous organs and the phenomenon as analogy. క్రియాత్మకంగా ఒకే రకంగా ఉండి నిర్మాణాత్మకంగా భిన్నంగా ఉండేవి. ఎగ్జాంపుల్, butterfly flies, bird flies, a pterodactyl, an ancestral reptile also flies. So in all these the function is similar. క్రియాత్మకంగా ఇవన్నీ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. సీతాకోకచిలుక ఎగురుతుంది, పక్షి ఎగురుతుంది, ancestral reptile pterodactyl కూడా ఎగురుతుంది. But the structure is completely different. One doesn't match with the other. And such an organ is called as analogous organ. అలాగే the fins of fishes are having the different structure. Ichthyosaur, another ancestral reptile which flies, flying reptile, and the flippers of whale. Flippers of whale are nothing but the forelimbs of mammals which are modified for swimming. So all these are said to be functionally similar. That means they are responsible for swimming only. But structurally, because of their origin from their ancestors, the ancestors of fishes are different. The ancestors of reptiles are different. The ancestors of the whale are said to be different. Based on their own ancestry, they have a different structure. And such organs are called as analogous organs. In plant, the examples are leaves and phyllodes of Ruscus. Okay. Next, adaptive radiation, which is also called as divergent evolution. There is a common ancestor from which, due to competition and less availability of resources, organisms tend to go to different places where they adapt, where they radiate from a common place, from a common ancestor, and these groups go to different places, some to mountains, some to water bodies, some to forests, some to deserts, like this. So that what happens? They adapt themselves, leading to
different types of species adapted to different environments, and such an evolution is called as divergent evolution. Example is limb structure in mammals. That means homology leads to homology is because of divergent evolution. ఇది మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. అడాప్టివ్ రేడియేషన్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ చెప్పినప్పుడు. ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి కావాల్సిందే. డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ అన్న అడాప్టివ్ రేడియేషన్ అన్న ఒకటే అని గుర్తుంచుకోండి. అడాప్టివ్ రేడియేషన్ ఎందుకు జరిగింది అని అంటే, ఒకే ప్రాంతంలో ఉన్న జీవుల మధ్యలో కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయి భిన్న ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళిపోయి భిన్న ఆవాసాల్లో అవి అనుకూలత చెందడం వలన భిన్న లక్షణాలు కలిగినటువంటి కొత్త జాతులు ఉద్భవించాయి. కాబట్టి దీన్ని డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్, అపసార పరిణామము అంటాం. అపసార పరిణామం తెలుగు పదం మీరు వాడకండి. డైవర్జెంట్ అని మీకు తెలుగులో రాస్తారు. అక్కడ ఏమని రాస్తారు? డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ అని రాసేసారు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ పదం రాదు, ఈ పదం రాదు. కాబట్టి మీరు ఇదే గుర్తుంచుకోండి. సో అనుకూల వికిరణము అంటారు తెలుగులో దీన్ని. అడాప్టివ్ రేడియేషన్ ని అనుకూల వికిరణం అంటారు. అడాప్టివ్ రేడియేషన్ గుర్తుంచుకోండి. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏం చెప్పుకోవచ్చు? హోమాలజీ చెప్పుకోవచ్చు, లిమ్ స్ట్రక్చర్ ని. సో హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ ఈ కింది వాళ్ళలో దేని వల్ల కలిగాయని ఎగ్జామ్లో అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ అని పెట్టాలి. సో అటు నుంచి ఇటు అడిగినా ఇటు నుంచి అటు అడిగినా మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అడాప్టివ్ కన్వర్జెన్స్. సో అనలోగస్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ డ్యూ టు అని అడిగితే adaptive convergence or convergent evolution, which is also called as parallel evolution. So in whales are said to be living in sea, and why these have come here? Because of the competition in the common ancestry of mammals. So mammals ancestors are there. Some of these got diverged into one place. They got diverged and some of these came into one place, that is water body. So there is a common ancestor for reptiles from which the ichthyosaurs came into the same water body. There is a common ancestor for fishes from which certain fishes came to, sorry, fishes are already there, they have a common ancestor that present in the water body. What happened here? They are from different ancestors, different evolutionary lineages, but they are converging to one place. So where they have to swim, that means they have a common function, similar function, that is swimming. Thus they are functionally similar, but the structure because of their ancestry is different. Because, and such an example is called as analogy. Okay, and they are said to be evolving parallelly, one beside the other, though they have their respective common ancestors. They're evolving parallelly by coming or converging into one place, and such an evolution is called as adaptive convergence or convergent evolution or parallel evolution. సో మ్యామల్స్ యొక్క కామన్ ఎన్సెస్టర్ ఉన్నారు, వాటి నుంచి తిమింగలాలు వచ్చేసాయి. రెప్టైల్స్ యొక్క కామన్ ఎన్సెస్టర్ ఉన్నారు, అక్కడ కూడా డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ జరిగి ఇక్థియోసార్స్ అవి కూడా సముద్రంలోకి వచ్చేసాయి. ఫిషెస్ ఎలాగా వాటి కామన్ ఎన్సెస్టర్ నుంచి ఫిషెస్ వచ్చాయి. వీటన్నిటికీ కామన్ ఫీచర్ ఏంటి అని అంటే అసలు కామన్ ఫీచరే లేదు. వాటికున్న ఒకే ఒక కామన్ ఫీచర్ ఏంటి? వాటర్ బాడీ. అంటే దానికి అనుకూలనం చెందాలి. ఈ అనుకూలం చెందడం కోసం ఏం చేసి స్విమ్మింగ్ స్టార్ట్ చేసాయి, వాటి యొక్క పూర్వాంగాల్ని మాడిఫై చేసుకున్నాయి. ఓకే, ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటాం? అభిసార. అంటే ఒకే ప్రాంతానికి వచ్చాయి కాబట్టి అభిసార పరిణామము అంటాం. ఓకే, సో ఈ అభిసార పరిణామం దేని వల్ల కలుగుతుంది అని అంటే, భిన్న ఆవాసాల్లో ఉన్నటువంటి జీవులు డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ జరిగి ఒకే ఆవాసంలోకి వస్తే మనకి ఈ అభిసార పరిణామం జరుగుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? దీని రిజల్ట్ ఏంటి అని అంటే అనలాగస్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ vestigial organs. So we know that herbivores are the first formed individuals which gave rise to carnivores. From there omnivores evolved. ఓకే, సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు? ఎవల్యూషన్ లో ముందుగా శాకాహారులు వచ్చాయి, ముందుగా మాంసాహారులు వచ్చాయి అనుకోండి, ఒకదాన్ని ఒకటి తిని చచ్చుకుంటాయి, ఇంక భూమి మీద జీవమే ఉండదు. కాబట్టి ఎవల్యూషన్ లో ఫస్ట్ ఏం వచ్చాయి అని అంటే శాకాహారులు వచ్చాయి.
తర్వాత వాటి నుంచి మాంసాహారులు అభివృద్ధి చెంది తర్వాత సర్వభక్షకులు వచ్చాయి. దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అడిగితే, the herbivores are having a long alimentary canal and the carnivores are having short alimentary canal. Why? Because they eat plant products which is having more cellulose. For its digestion it requires lot of time and lot of storage space, for which they are having what we call a long alimentary canal. మరి ఇంకేంటి తేడా ఉంది? In order to digest cellulose they have to harbor certain symbiotic bacteria which have cellulase, for which there is a cecum and a vermiform appendix. And we do not depend, the carnivores do not depend, the tiger never eats grass. That means that it is not having any need to digest the cellulose. But the tiger's ancestors are herbivores. And that is that in order to show this, the vestigial or the vermiform and appendix, though they are said to be evolved, they are said to be become reduced in structure. And such a reduced structure is called as a vestigial organ. So vestigial organs prove that carnivores evolved from herbivores. సో మనందరికీ సైంటిస్టులు ఏం చెప్పారు అంటే, ముందుగా శాకాహారులు వచ్చాయి, తర్వాత మాంసాహారులు వచ్చాయి, వాటిని సర్వభక్షకులు వచ్చాయి అని చెప్తారు. ముందుగా భూమి మీద మాంసాహారాలు వచ్చున్నాయి అనుకోండి, ఏమవుతాయి? అవి గడ్డి గట్ట తినడం మనిషి, మొక్కలు తినడం మనిషి, వాటిని తినుకొని మొత్తం భూమి మీద జీవజాతాలు అంతరించిపోతాయి. కాబట్టి అలా అవకాశం లేదు. కాబట్టి శాకాహారులే ముందు వచ్చి వాటి నుంచి మాంసాహారులు వచ్చాయి. ప్రూఫ్ ఏంటి? శాకాహారుల ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం మొక్కలు తినేస్తాయి. మొక్కలు ఏముంటుంది? స్టార్చ్ ఉంటుంది, సెల్యులోజ్ ఉంటుంది. ఉత్తి స్టార్చ్ని తింటే ఉపయోగమే ఉంది? స్టార్చ్ డైజెస్ట్ చేసుకుంటే సెల్యులోజ్ కంటెంటే ఎక్కువ ఉంది. ప్లాంట్ సెల్ వాల్ అంతా సెల్యులోజ్ ఉంది కాబట్టి. కానీ సెల్యులోజ్ డైజెస్ట్ చేయడానికి దేవుడు యానిమల్స్ లో సెల్యులేజ్ అనే ఎంజైమ్ని పెట్టలేదు. ఓకేనా? ఈ ఎంజైమ్ ఎవరిలో పెట్టాడు దేవుడు? మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో పెట్టాడు. సో ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం ఉండడానికి ఈ శాకాహారాలు ఒక ప్లేస్ ఇచ్చుకున్నాయి. దాన్ని ఏమంటాం? అంధకోశము సీకమని, వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ ఉండుకము అని అంటాం. ఈ ఉండుకము వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ ఈ లాంగ్ యాలిమెంటరీ కెనాల్ పొడవైన ఆహారాలు కలిగినటువంటి శాకాహారాలు అభివృద్ధి చెందున్నాయి. కానీ మాంసాహారులకు వచ్చరికి ఇంత పొడవు అక్కర్లేదు. ఎందుకు? అవి స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు కావాల్సితే అప్పుడు పులి డెన్లోంచి బయటకు వస్తుంది, తినేసి వెళ్ళిపోద్ది. కానీ ఈ పక్షులు ఈ శాకాహారులు ఏం చేస్తాయి? గేదెలు చూడండి, ఆవులు చూడండి, పొలంలోకి వెళ్తాయి, మొత్తం తినేసి లోపలికి వచ్చి దాచుకొని మళ్ళీ పశుశాలలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి లాక్కొని, రూమినేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, డైజెషన్ చెప్పినప్పుడు ఆ వీడియో చూడండి, మీకు అర్థం కాకపోతే. రూమినెంట్స్ అని అంటాం. అవి రూమెన్, రెటిక్యులం, మాసం, అబ్వాసం అని 4 పెద్ద ఛాంబర్స్ ఉన్న స్టమక్, జీర్ణాశయం అట్లా ఉంటుంది. స్టోరేజ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అంత అవసరం లేదు మనకి, కాబట్టి ఇది రెడ్యూస్ అయిపోయింది. అంతేకాక మనం సెల్యులోజ్ డైజెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కార్నివోర్స్. అందుకే వాటిలో ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఈ సీకమ్, వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ రెడ్యూస్ అయిపోయాయి. ఈ రెడ్యూస్ అయిపోయిన ఆర్గాన్స్ ఏవైతే మన పూర్వీకుల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందాయో వాటిని ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం? అవశేషాంగాలు, వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఆరిక్యులర్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ఆరికిల్? ఆరికిల్ ఆర్ పిన్నా ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఆరికిల్ అన్నా, పిన్నా అన్నా, బాహ్య చెవి అన్నా ఒకటే. సో బాహ్య చెవి అంటే అర్థం ఏంటి? పిన్నా అంటే అర్థం ఏంటి? మన తల భాగంలో ఏదైతే చెవులను మనం వేలు పెట్టి చూపిస్తామో, ఓకే, హెడ్ ని షోల్డర్స్ అని చెప్పి ఒక రైమ్ పాడుకుంటూ ఇయర్స్ చూపిస్తాం కదా, ఆ ఇయర్స్ ఏంటిది? ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, బాహ్య చెవి. దీన్ని ఆరికిల్ అని అంటాం. ఈ ఆరికిల్లో మన మజిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ మజిల్స్ వెస్టీజియల్గా ఉన్న హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రెడ్యూస్ అయిపోయినాయి. ఎందుకంట? మన ancestors, that is apes, these are functional, where the ear can be rotated in 180 degrees centigrade, 180, not centigrade, 180 degrees. So what happens? It can get the sound vibrations even from the back, if there is some danger or not. So because it is a forest dwelling organism, it requires them. But we are not forest dwelling organism, we are not having any threat. So in due course of time, as man evolved into different places, leaving the forest, he in human beings, what happened? The muscles of the external ear became reduced, and that is became vestigial. And this is also an example for what we call vestigial organs. The third one is nictitating membrane, which is also called as plica semilunaris. The fishes have, there are eyelids,
upper eyelid and lower eyelid. Everyone is having. But in order to avoid the water turbulence, the fishes have a, a third eyelid, which is very transparent over the eye. And this is called as nictitating membrane or plica semilunaris. మనకి రెండు కంటి రెప్పలు ఉంటాయని తెలుసు. ఓకే, అప్పర్ ఐలిడ్ లోవర్ ఐలిడ్ ఈ రెండు కాక పక్షులు చేపల్లో మూడవది ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండి మొత్తం ఐని కవర్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం? మూడవ రెప్ప అని చెప్పి అంటాం. దీన్నే నిమేషిక పటలము లేదా నిమేషిక త్వచము లేదా ప్లీకా సెమిల్యూనారిస్ లేదా నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రేన్ అని అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఫిషెస్ లో ఉపయోగపడుతుంది. Then whatever our ancestors, mammalian ancestors are reptiles. Reptiles ancestors are amphibians. Amphibian ancestors are fishes. So ultimately, fishes are the ancestors for mammals. So we also have certain of these organisms. Certain of these organisms are said to be having a vestigial third eyelid. Certain of these organisms are having a vestigial third eyelid because they are not living in aquatic habitat, they do not require. Okay, alage the fourth one, tail vertebrae. We do not have a tail. Human beings do not have a tail, but our ancestors, monkeys, from which apes have evolved, from which human beings have evolved, they have a tail. So in order to show that we have tail vertebrae converged to form cocci, we call them as coccygeal vertebrae. ఓకే, మనకి నడుముకి ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో వెనుపాము కింద పెడితే లాస్ట్లో ఉన్న వెనుపూసలు ఏమంటామంటే కాక్సీజియల్. తెలుగులో సాక్రల్ వర్టిబ్రే ఏదో సంథింగ్ ఏదో పేరు ఉంది, కశేరకాలు ఏదో ఉంటుంది, కాక్సీజియల్ వర్టిబ్రే అంటాం. ఇవన్నీ టెయిల్ వర్టిబ్రే, మన పూర్వీకుల్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే మిగిలిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదివేసేయండి. నెక్స్ట్, వెస్టిజియల్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ అదర్ యానిమల్స్. ఇది ఎలాగ మీకు పీపీటీ పెట్టాను. వింగ్స్, ర్యాటిటీ అంటే ఏంటి? ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్. సో వాటిల్లో వెస్టిజియల్ వింగ్స్ ఉంటాయి. హార్స్లో 135 కాక 24 ఫింగర్స్ లాస్ అయిపోతాయి కాబట్టి అవి ఎలా మారిపోతాయి అంటే స్ప్లింట్ బోన్స్ కింద మారిపోతాయి. సో అవి డ్వెల్లింగ్ యానిమల్స్, కేవ్ డ్వెల్లింగ్ యానిమల్స్. కేవ్ డ్వెల్లింగ్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటి? గుహల్లో ఉండేవి. దీన్ని కందర జీవులు అంటారు. కందర జీవులు అంటే గుహల్లో ఉండేవి. వాటికి చీకట్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి కళ్ళు పనిచేయవు. సో రూడిమెంటరీ ఐస్. అలాగే ప్లాంట్స్లో ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు జస్ట్ రన్ త్రూ. నెక్స్ట్, అటావిజం ఆర్ రివర్షన్. అటావిజం ఆర్ రివర్షన్ సింప్లీ మీరు గుర్తుంచుకోండి, ఒకే ఒక పదం గుర్తుంచుకోండి. అటావిజం, as the name implies, reversion to ancestral characters. పూర్వీకుల లక్షణాలు తిరిగి కనపడటం అండి, అంతే. పూర్వీకుల లక్షణాలు తిరిగి కనపడటాన్ని మనం అటావిజం అని అంటాం. అంటే ఇవి మన పూర్వీకులు రా అని ఆ లక్షణం చెప్తుంది అనమాట. ఏంటంట? there are 3 different types: family atavism, race atavism, atavism of teratology. టెరటాలజీ అంటే మాల్ ఫార్మ్డ్ ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయితే దాన్ని టెరటాలజీ అని అంటాం. సో ఈ 3 రకాల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఏంటనంట? ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సర్వైకల్ పిచ్యులా అండ్ టెయిల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సర్వైకల్ పిచ్యులాకి వచ్చేసరికి మనందరికీ కూడా చూడండి, కొంతమందిలో యాడమ్స్ యాపిల్ ఉంటుంది మగవాళ్ళలో, థైరాయిడ్, కార్టిలేజ్, లారింగ్స్లో ఉన్నది ప్రొట్రూడ్ అవుతుంది మెడ భాగంలో. కొంతమంది మెడ భాగంలో చిన్న రంధ్రంతో పుడతారట. కొంతమంది బేబీస్ తోకతో పుడతారట. ఇవేం చెప్తున్నాయి? సడన్ గా ఏమైంది? మన ఏన్సెస్టర్స్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు తోక అనే క్యారెక్టర్ కనబడింది. సర్వైకల్ ఫిస్టులా అంటే ఏంటి? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ గిల్స్. గిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఫారెంజియల్ రీజియన్ లో ఉన్నాయి, గ్రసంలో ఉన్నాయి. మనకు కూడా ఇక్కడ గ్రసంలోనే కనబడుతుంది. గ్రసం దగ్గర కన్నం ఏర్పడిపోయింది. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంట? మన పూర్వీక లక్షణాలని మళ్ళీ మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కొంచెం మీరు బై హార్ట్ చేసేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్, ఎవిడెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎంబ్రియాలజీ. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ హోమాలజీ ఇన్ ఎర్లీ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్.
ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ హోమాలజీ ఇన్ ఎవ్రీ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్. అన్ని జీవుల్లో కూడా పిండాభివృద్ధి, ప్రాథమిక పిండాభివృద్ధి అంతా కూడా నిర్మాణ సామ్యతను ప్రదర్శిస్తుంది. దట్ మీన్స్ sperm fertilizes egg resulting in zygote. So this feature is common. Zygote develops into morula. This is common. Morula develops into blastula. This is common. Blastula develops into gastrula. This is common. And from there organogenesis is different. Organogenesis వచ్చేసరికి ఇది మారుతుంది. మిగిలిందంతా సేమ్ టు సేమ్గా ఉంటుంది. సో ఇలాగా నిర్మాణ సారూప్యత ప్రాథమిక పిండాభివృద్ధులు కలవడం కూడా చెప్తారు. నెక్స్ట్, homology in the embryos, that means structural similarity in the embryo of different organisms, different animals is also evidence from embryology. మనం పిండాలను గమనిస్తే పిండాల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయంట. ఆ స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీని బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఒక కామన్ ఎన్సెస్టర్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, రికాపిట్యులేషన్. Ernst Haeckel proposed recapitulation theory, also called as biogenetic law, which states that ontogeny repeats phylogeny. పునరావృతి సిద్ధాంతాన్ని ఎర్నస్ట్ హేకెల్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించారు. దీన్ని బయోజెనెటిక్ లా అని కూడా అంటాం. దీని ప్రకారం ఏం చెప్తుంది? ఆంటోజనీ, ఇండివిడ్యువల్స్ హిస్టరీ, ఒక జీవి యొక్క జీవిత చరిత్ర, వ్యక్తి యొక్క జీవిత చరిత్ర. It repeats his ancestral history. ఒక జీవి యొక్క జీవిత చరిత్ర ఆ జీవి యొక్క వర్గ వికాస చరిత్రను పునరావృతం చేస్తుంది అని అంటున్నారు. అంటే ఏం చెప్తున్నారు? ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గిల్స్ in the early embryonic development shows that our ancestors are fishes, isn't it? Presence of amnion around us, where we are said to be living in water-filled sac, shows that our ancestors are aquatic organisms, isn't it? And presence of what we call in the heart, in the baby, in the heart, between these two, between the atria, there is a small aperture, foramen of Bowel, which closes afterwards, but it is having, shows that here the deoxygenated and oxygenated blood are mixed. Where this happens in a two-chambered heart seen in fishes, the same thing is that deoxygenated and oxygenated blood are said to be not separate. Only venous heart is present in fishes where the venous blood flows. So our ancestry, in order to show our ancestry, we have certain characteristics in our embryonic development. సో మన పిండాభివృద్ధిలో గమనిస్తే మన పిండాభివృద్ధిలో మొక్కలు కనబడతాయంట. మన పిండాభివృద్ధిలో చేపల్లో ఉన్నట్లుగానే రెండు గదుల హృదయంలో ఎలాగైతే డియాక్సినేటర్ ప్రవహిస్తుందో, డియాక్సినేటర్ రక్తం, మన హృదయంలో కూడా రెండు కర్ణికలకి మధ్యలో ఏముంది, అండాకార శిశువులు లేదా ఫోరామెన్ ఆఫ్ బోవెల్ అనేది రెండు కర్ణికలకి మధ్యలో ఉంటుంది. తర్వాత అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. కానీ ఇదేం చూపిస్తుంది? ఇక్కడ రెండు బ్లడ్లు కలిసిపోయాయి. ఇక్కడ మన పూర్వీకుల్లో కూడా యాంఫీబియన్స్లో తీసుకుంటే రెండు బ్లడ్లు కలిసే ఉంటాయి. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా మనం ఏమంటామని ఆంటోజనీ రిపీట్స్ ఫైలోజనీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. Next, retrogressive metamorphosis. So when Hadmenia is said to be observed, it is considered as a slug and placed in mollusca. But later, after studying its embryonic development, Hadmenia is found to contain all the three fundamental chordate characteristics. That means, what are those three fundamental chordate characteristics? Notochord, presence of nerve cord, and pharyngeal gill slits. So because these three characteristics are present, Hadmenia is later removed from invertebrates and is placed in chordata. Thus, retrogressive metamorphosis, where the highly developed larva metamorphoses to form a less developed adult, is an example for embryological evidences and that evolution has taken place. So, మనకి retrogressive metamorphosis ఏం చెప్తుంది? అభివృద్ధి చెందినటువంటి డింబకము నుంచి తక్కువ అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రౌఢజీవి ఏర్పడడాన్ని తిరోగామి రూప విక్రియ అని అంటాం. మనకి హెడ్మేనియాని మొట్టమొదటి తీసుకున్నప్పుడు అది స్థానబద్ధ జీవిలాగా ఉంటుంది, కదలట్లేదు. కాబట్టి దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్లో స్లగ్స్లో పడేశారు.
తర్వాత దీన్ని కార్డిటా జీవిని ఎలా గుర్తించారు? దాని లైఫ్ హిస్టరీ స్టడీ చేస్తూ దాని డింబకాన్ని స్టడీ చేసినప్పుడు దాంట్లో కార్డిటా 3 ముఖ్య లక్షణాలైనటువంటి పృష్ఠవంశము, పృష్ఠనాడీదండము, అలాగే గ్రసనీ మప్పు చీలికలు మూడింటిని కూడా గుర్తించారు. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని హెడ్మేన్ని తీసుకొచ్చి కార్డియాటాలో పెట్టారు. ఈ రకంగా తిరోగామి రూప విక్రియ అనేది ఏం చేసింది? ఈ హెడ్మేనియా యొక్క ఇవల్యూషన్, ఇన్వర్టిబ్రేట్ కాదురా బాబు, అది కార్డియేటా కింద ఇవాల్యూషన్ అయిపోయాయి అని చెప్పడానికి ఉదాహరణ కింద మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఎంబ్రియోలాజికల్ ఎవిడెన్స్ కింద. నెక్స్ట్ నియోటెనీ ఆర్ పీడోజెనసిస్. నియోటెనీ ఆర్ పీడోజెనసిస్. సో పీడోజెనసిస్ అంటే అర్థం ఏంటి? తెలుగులో శాబక జననము అని అంటాం. శాబక జననం. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? అంబ్లిస్టోమా. Okay, this is a salamander. This is a salamander. That means an amphibian with a long tail. ఒక పొడవైనటువంటి తోక కలిగినటువంటి ఉభయచరాలని మనం యూరోడీలన్స్ అని చెప్తాను అంటాం. అందులో వాటిని సాలమాండర్స్ ని న్యూట్స్ ని చేరుస్తారు. సాలమాండర్స్ అండ్ NEWT ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యూరోడీలా. సో న్యూట్లు పక్కన పెడితే సాలమాండర్, ఒక సాలమాండర్ పేరేంటి? అంబ్లిస్టోమా. దిస్ అంబ్లిస్టోమా lives in a water which is deficient of deficient of iodine. ఇది ఉన్నటువంటి చెరువులో ఐడిన్ లోపించింది ఉంటుంది. When iodine is absent, thyroxine is not produced. Thyroxine produce అవుతుంది ఐడిన్ లేకపోతే. When thyroxine is not produced, there is no metamorphosis. సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యొక్క థైరాక్సిన్ యొక్క ఒక ముఖ్యమైన పని ఏంటి? విధుల్లో ఏంటి అంటే మెటమార్ఫోసిస్కి ఉపయోగపడుతుందని మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సో మెటమార్ఫోసిస్ జరగలేదు. ఇప్పుడు ఏమైందంట? ద లార్వల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అంబ్లిస్టోమా is called as axolotl. When the scientists first saw this axolotl, larva, the main difference between a larva and adult is larva is sexually immature. It cannot produce offsprings. Adult is sexually mature. It produces offsprings. డింబకానికి ప్రౌఢజీవికి తేడా ఏంటి? డింబకం లైంగిక పరిణతి చెందదు, సంతానోత్పత్తి చేయలేదు. ప్రౌఢజీవి లైంగిక పరిణతి చెందుతుంది, సంతానోత్పత్తి చేస్తుంది. Axolotl is sexually mature and is producing offsprings. Axolotl ఏంటంట? లైంగిక పరిణతి చెందింది, అది సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సైంటిస్టులు ఇది ఒక ఆర్గానిజం అనుకున్నారు, ఒక స్పీసీస్ అనుకున్నారు. లార్వల్ ఫామ్ అని వాళ్ళకి తెలియదు. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ల్యాబొరేటరీ స్టడీస్ కోసం వాళ్ళు ఊరు పట్టుకెళ్ళిపోయారు, అమెరికా ఎక్కడికో. పట్టుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి చెరువులోనే ఎక్కడ పడేశారు. పడేస్తే అక్కడ ఏమైందంట? సడన్గా యాక్సలోటల్ అంబ్లిస్టోమాగా మారిపోయింది. యాక్సలోటల్ కనబడలేదు, అంబ్లిస్టోమా కనబడింది. ఇదేంటో బాబు ఇలాగైపోయిందని చూసేసి ఎవరైనా యాక్సలోటల్ పట్టుకెళ్ళిపోయారు అనుకున్నారో ఏంటో, మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ప్రయోగాన్ని రిపీట్ చేసిన ఉండొచ్చు. అప్పుడు అంబ్లిస్టోమా కింద మారడాన్ని వాళ్ళు గమనించారు ల్యాబొరేటరీలో. అంటే యాక్సలోటల్ ఎందుకోసం సంతానోత్పత్తి చేయాల్సి వచ్చింది? అంబ్లిస్టోమాగా అడల్ట్ కింద మారలేకపోతుంది. ఎందుకోసం? అక్కడ వాటర్లో ఐడిన్ లేదు కాబట్టి థైరాక్సిన్ అది ప్రొడ్యూస్ చేసుకోలేకపోతుంది. అలాంటప్పుడు తన జాతి అంతరించిపోయే అవకాశం ఉంది కదా. సో దాని జాతి అంతరించిపోకుండా ఉండడం కోసం యాక్సలోటల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కొంతకాలం అలాగుండి ఇంకా డింబకంలా ఉంటే నేను ఉపయోగం లేదు, నా జాతి అంతరించిపోతుందని అది లైంగిక పరిణతి చెంది సంతానోత్పత్తి చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఈ రకంగా డింబకము లైంగిక పరిణతి చెంది సంతానోత్పత్తి చేయడాన్ని శాబక జననము అంటాం, పీడోజెనసిస్ అంటాం. ఇది కూడా మనకి ఎంబ్రియోలాజికల్ ఎవిడెన్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. సో యాక్సలోటల్ while living in the water which is deficient in iodine, it could not produce thyroxine, so that it could not metamorphose. So from years together it is present in the same environment, but is not able to metamorphose into the adult amblystoma. If that is the case, what happens? Its race may extinct. Why organisms reproduce? Why they produce children? Because they would like to see that their race is not extinct, the species is not extinct. So in order to make sure that this species does not extinct,
These axolotl larvae now are becoming over the period of time sexually immature and are producing offsprings. And such a phenomenon where the larval form becomes sexually mature and produces offsprings like the adult is called as pedogenesis, which is considered as another embryological evidence. And there is another phenomenon called as neoteny. Pedogenesis and neoteny are not same. Neoteny. So what is neoteny? Presence of larval trait in the adult. Presence of larval trait in the adult is called as neoteny. సో నియోటెనీ గురించి కూడా మీరు రెండింటి తేడా తెలుసుకోవాలి. పీడోజెనిసిస్ అంటే సెక్షువల్లీ మెచ్యూర్ లార్వా ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. నియోటెనీ అంటే ఏంటి? ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లార్వల్ ట్రైట్ ఇన్ ది అడల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ larval frog, tadpole larva frog is having gills. Okay, it is having gills. The adult frog has lungs. Adult frog has lungs. If the adult frog, in addition to lungs, also shows external gills by some as in the course of evolution, what happens? There is appearance of a larval character in the adult. This appearance of larval character in the adult is called as neoteny. So we are also having a tail, but we are not having larval form. We cannot consider ourselves in presence of tail as neoteny because we are not having larvae. So presence of larval character in the adult is also called as neoteny. Example is presence of gills in the adult frog. Okay, so these are the embryological evidences. So recapitulation theory I already have mentioned, proposed by Ernst Haeckel. This is also called as biogenetic law, where the ontogeny repeats phylogeny. Next, most important is von Baer's law. Von Baer's law. Okay, so you please go through this. I will just explain it. General characteristics appear in the development before specialized characters according to this. What this law says? General characters which are common for all the organisms which have originated from an ancestor appear first in the development. After that, specialized characters appear. From the more general, less general, and finally specialized characters appear. This is the sequence of evolution. During the course of evolution, what happens? More general characters are first formed, and in new course of development, embryonic development, less general characters are said to be developing. That means these are replaced, and in due course of time, in the embryonic development, these are replaced by more specialized characters, which are specific to that particular species. Okay, so for example, young stages of an animal do not resemble with the adults of different groups. Young stages of animals do not resemble the adults of the different groups, but rather with their embryos. So why? Because here the adult stages have to be having what we call specialized characters. Embryo does not have claws, isn't it? But an eagle embryos does not have claws, but the eagle has claws. Embryo does not have wings, but the eagle has wings. So these are specialized characters. But the embryo of eagle is having certain less general characters which are common to all other birds. It is having more general characters which are common to not only birds for all the other, not only just flying birds, but also which are common to the flightless birds or other organisms also. సో మన జనరల్ క్యారెక్టర్స్ చదువుకున్నప్పుడు జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఏం రాస్తాం? ఆ ఫైలంలో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటోజోవా జనరల్ క్యారెక్టర్స్, ప్రోటోజోవా సాధారణ లక్షణాల గురించి రాస్తున్నారు. రాసినప్పుడు లోకోమోషన్ రాయమంటే ఏం రాస్తారు? Protozoans have pseudopodia, cilia, next flagella and myonemes అని రాస్తారు. అన్నీ ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయా? అన్నీ ఒకే దాంట్లో లేవు, ఒక్కొక్కటి ఒక్కో దాంట్లో ఉంది. సో వీటన్నిటికీ కొన్ని జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ముందు స్టార్ట్ అవుతాయి. మోర్ జనరల్ అంటే అన్ని రకాల జీవులకి, అమీబాకి, యూగ్లినాకి, పారమీషియంకి, డిఫరెంట్ ప్రోటోజోన్స్ అన్నిటికీ కామన్గా ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ముందు వస్తాయి. ఆ తర్వాత
అమీబాకి, పారమీషియంకి లేదా యూగ్లినాకి, ఇంకో జీవికి, అలాంటి కొన్ని మ్యాచ్ అయ్యేటటువంటి భిన్న జీవులకి మ్యాచ్ అయ్యే లక్షణాలు వస్తాయి. తర్వాత ఏమొస్తాయి? వాటితో సంబంధమే లేదు, అమీబా ఓన్లీ మిథ్యాపాదాలు కలిగి ఉంది, స్పెషలైజ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసింది, దాన్ని బట్టి మనం అమీబా అని చెప్పచ్చు. కానీ ఏన్సెస్ట్రల్ ఎంబ్రియోని చూసి మనం ఇమీడియట్గా చెప్పలేము, ఈ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ చూసి మాత్రమే చెప్పగలం. ఇది వాన్ బేర్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించారు. ఓకే, అందుకే ఈయన ఏమన్నారు అని అంటే, ఈయన ఏమన్నారంటే అరిస్టాటిల్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎండోక్రైనాలజీ, వాన్ బేర్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎండోక్రైనాలజీ. అరిస్టాటిల్ని ఎండోక్రైనాలజీ పితామహుడు అంటారు, కానీ వాన్ బేర్ని నవీన పిండోత్పత్తి శాస్త్ర పితామహుడు అని చెప్పేసి అని అంటారు. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద ఎవిడెన్సెస్ ఫ్రమ్ పేలియంటాలజీ. వాట్ ఈస్ పేలియంటాలజీ? స్టడీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ పాస్ట్. పూర్వకాలంలో జీవించినటువంటి జీవుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని పేలియంటాలజీ అని అంటాం. పేలియోస్ మీన్స్ ancient, ology, logos means study. Okay, so here according to scientists, the entire geological time we call it as geological time scale. We call it as because here starting from origin of earth, geological means from starting from the earth till now, till date అని అంటాం. till to date అని వాడతారు, till to date అనుకంటే till date. Here what happens? The entire history of life on earth starting from the origin of earth is divided into eras, and the eras are divided into periods, and periods are divided into epochs. ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుంచుకోండి. జియలాజికల్ టైం స్కేల్ ప్రకారం మొట్టమొదటిగా ఏం చేశారు? మహాయుగాల కింద విభజించారు, వాటిని పీరియడ్ల కింద విభజించారు, వాటిని ఎపాక్ లేదా శకాల కింద విభజించారు. సో ఈరాలకు వచ్చేసరికి మనకేమున్నాయి? ఆర్కియోజోయిక్ ఈరా, ప్రోటియోజోయిక్ ఈరా, పేలియోజోయిక్ ఈరా, మీసోజోయిక్ ఈరా, సీనోజోయిక్ ఈరా, 5 ఉన్నాయి. కానీ వీటికి ముందు ఒక్క ఈరా అని పెట్టారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజోయిక్ ఈరా. సో వీ హ్యావ్ ద 6 ఈరాస్, 6 జీవయుగాలండి, 6 మహాజీవయుగాలు. ఫస్ట్ ఏంటి? ఏజోయిక్ ఈరా. A means absent, joic means derived from zoon, animal, so that means life. So here life is absent, hence it is called as ajoic era. Tarvata era of most ancient or primitive life, archaeozoic era. Era of former life, proterozoic era. Era of ancient life, paleozoic era. Era of middle life, and finally era of recent life. దీన్ని ఆధునిక జీవ మహాయుగం అన్నాం, దీన్ని మాధ్యమిక జీవ మహాయుగం అన్నాం, దీన్ని ప్రాచీన జీవ మహాయుగం అని చెప్తానంటాం. ప్రాచీన జీవ మహాయుగం, ఈ మూడే మనకి ఇంపార్టెంట్. దీనికి ముందున్నవన్నీ కూడా ఏజోయిక్, ఆర్కియోజోయిక్, ప్రోటోజోయిక్. సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారంటే, ఒక ఈరా నుంచి ఇంకొక ఈరాకి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఒక పెద్ద సునామీ లాంటిది వచ్చింది, లేకపోతే గ్లోబల్ ఇష్యూ, ఒక కెటాస్ట్రోఫ్ వచ్చి ఇవన్నీ చనిపోయాయంట. అప్పుడు మళ్ళీ లైఫ్ ఆరిజినేట్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ లైఫ్ ఆరిజినేట్ స్టార్ట్ అయిందంట. మళ్ళీ కొంత అభివృద్ధి చెందింది ఫిషెస్ దాకా, మళ్ళీ ఒక సునామీ లాంటిది వచ్చింది, మళ్ళీ ఇవన్నీ నాశనం అయిపోయాయి, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అలాగే ఒక ఈరా నుంచి ఇంకొక ఈరాకి వచ్చేసరికి ఎవిడెన్స్ లేకుండా పోయాయి. కారణం ఏంటంట, ద ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సాఫ్ట్ బాడీస్, హెన్స్ there are no fossil evidences. And from Paleozoic era onwards, even from Proterozoic era onwards, there are certain hard-bodied structures seen in the organism which remained in the layers of the earth as called as fossils. What are fossils? The remnants of our ancestors lying buried in the layers of the earth are called as fossils. ఈ ఫాసిల్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ శిలాజాలు అంటే ఏంటి? మన పూర్వీకుల యొక్క పూర్వీకుల యొక్క అవశేషాలు, సో మిగిలిపోయినటువంటి భాగాలు అనమాట. ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నటువంటి ఈరాల్లో ఇవేవి అవశేషాలు దొరకలేదు మనకి. ఎందుకోసం?
అవన్నీ కూడా మెత్తని దేహం కలిగినవి. మనకు అవశేషాలు ఎలా దొరుకుతాయి? చర్మాన్ని మొత్తం మాంసాన్ని అంతా బ్యాక్టీరియాలు శిలీంధ్రాలు తినేస్తాయి, భూమిలో పాతిస్తాయి. మిగిలిపోయింది ఏంటి? ఎముకలు. ఏవైతే ఎముకలు ఉన్నావో ఆ ఎముకలు ప్రిజర్వ్ అయ్యాయి అనుకోండి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని పలానా కాలంలో పలానా జీవి ఉందని మనం చెప్పగలం. ఇలాగా ఈ 3 జీవిగాలకు వచ్చేసరికి మనకి ఈ ఫాసిల్స్ అనేవి దొరికింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రోటోజోవా నుంచి కార్డేటా వరకు ఎవల్యూషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు కొన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మీకు చెప్పినవి ఇవి చూడండి. ఇవి చదువుకోండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటాను. మిస్సింగ్ లింక్స్: Ichthyostega, Seymoria, Archaeopteryx. These are called as missing links, and sometimes we also call them as connecting links. Okay, so connecting link between fishes and amphibians అని అడిగితే మీరు Ichthyostega అని గుర్తుంచుకోండి. It is having fish characters as well as amphibian characters. Connecting link between amphibians and reptiles అంటే Seymoria అని రాసుకోండి. Seymoria is belonging to a group called as stem reptiles. Okay, సో సైమూరియా అనేది సరీసృపాలన్నిటికీ మూలం. ఓకే, ఈ సరీసృపాలకి మూలం అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ సరీసృపాలు దేని నుంచి? ఉభయచరాల నుంచి వచ్చాయి. కాబట్టి ఉభయచరాలకి సరీసృపాలకి మధ్యలో సంధాన సేతు అని అంటాం. అండ్ ఆర్కియోప్టెరిక్స్ వి నో ద కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ బర్డ్స్ అండ్ రెప్టైల్స్. ఈ 3 పేర్లు ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్, ల్యాండ్ ప్యాటర్న్. ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్, ఇంకొకటి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిందే డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి అడుగుతాడండి. విచ్ఛిన్న విస్తరణ. When we consider human beings exhibit cosmopolitan distribution. మానవుల్లో విస్తరణ ఏంటి అని అంటే అవిచ్ఛిన్న విస్తరణ. ప్రపంచంలో ఏ మూలకి వెళ్ళినా కనబడుతుంది. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ప్యారిస్ వీ కెన్ సీ క్రోస్ ఎవ్రీవేర్. ప్యారిస్లో తప్ప కాకులు ప్రపంచంలో ప్రతి చోట చూడొచ్చు అంట. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆల్సో కాస్మోపాలిటన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అవిచ్ఛిన్న విస్తరణ ప్రదర్శిస్తున్నాయి, కానీ కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాలకు పరిమితం అయిపోయాయి. Some of the organisms are restricted to different locations, and this is called as discontinuous distribution. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు, మీరు గుర్తుంచుకోండి. లంగ్ ఫిషెస్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. టాపిడ్స్ రెండో ఎగ్జాంపుల్. క్యామెల్స్ ఇన్ ఏషియా, లామాస్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. అలిగేటర్స్ ఇన్ సౌత్ ఈస్టర్న్ యుఎస్ అండ్ ఈస్టర్న్ చైనా ఆర్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, లంగ్ ఫిషెస్కి వచ్చేసరికి మీరు ఇది ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ప్రోటాప్టరస్ ఎక్కడ ఉంది? ఆఫ్రికాలో. నియోసెరటోడెక్స్ ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో. లెపిడోసైరన్ ఎక్కడ ఉంది? సౌత్ అమెరికాలో. ఈ 3 మీరు కంపల్సరీగా బైహార్ట్ చేస్తారో గుర్తుంచుకుంటారో మీ ఇష్టం. ఇది డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని తర్వాత చెప్తాను. రెండోది ఏంటి? రెస్ట్రిక్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రెస్ట్రిక్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో దిస్ restricted distribution means they are restricted to particular locality only. That means all the monotremes are present in Australia. Monotremes are nothing but prototherians. Okay, prototheria ఉప విభాగానికి చెంది మోనోట్రిమా క్రమానికి చెందినటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆస్ట్రేలియాకి మాత్రం పరిమితం అయిపోయి ఇంకా ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ కనబడదు. అందుకే దీన్ని రెస్ట్రిక్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని అంటాం. మార్సుపియల్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. మార్సుపియల్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాకి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి మెటాథీరియన్స్, కంగారు లాంటివి. అవి ఎక్కడున్నాయి? కొన్ని ఏమో న్యూజిలాండ్లో ఉన్నాయి, కొన్ని సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నాయి, కొన్ని ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? బయోజియోగ్రాఫికల్ ఎవిడెన్సెస్లో లైఫ్ ఇన్ ఓషియానిక్ ఐలాండ్స్, గ్యాలపాగోస్ ఫించెస్, ఇగ్వానాస్, జైంట్ ల్యాండ్ టార్టాయిస్. ఈ 3 కూడా గ్యాలపాగోస్ ఐలాండ్స్లో మనకు కనబడతాయి. లైఫ్ ఇన్ ఓషియానిక్ ఐలాండ్స్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనేటువంటి ఫినామినన్కి ఎగ్జాంపుల్. గ్యాలపాగోస్ ఫించెస్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగితే జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. అది మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం. ఇది ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అంటే, మీకు స్టార్టింగ్లో మన ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, భూమి అంతా ఒకే ఖండంగా ఉంది అని. దాన్ని ఏమన్నాము? పాంజియా అని చెప్పేసి అన్నాం. భూమి అంతా ఒకటే ఖండంగా ఉంది, దాన్ని పాంజియా అని అన్నాం. ఈ పాంజియా తర్వాత ఖండాలుగా విడిపోయింది. ఖండాలుగా విడిపోయి ఇప్పుడు ఏమయ్యాయి? నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా వచ్చేసింది. ఓకే, తర్వాత ఏమొచ్చింది? ఆఫ్రికా వచ్చింది. ఆఫ్రికా తర్వాత ఇక్కడ ఓరియంటాలిస్, ఇక్కడ యూరప్, ఏషియా, ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా వచ్చింది.
సైంటిస్టులు గమనిస్తే ఏంటంట, ఈ ఆస్ట్రేలియా యొక్క ఈ బార్డర్, సౌత్ అమెరికా యొక్క ఈ బార్డర్ మ్యాచ్ అయ్యాయంట. సో దీన్ని రెండింటిని పట్టుకొస్తే ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ ఫిట్ ఇన్ అయిపోతుంది. ఆఫ్రికా యొక్క ఈ బార్డర్ సౌత్ అమెరికాకి ఈ బార్డర్తో మ్యాచ్ అయిపోయింది. అంటే దీన్ని తీసుకొస్తే ఆఫ్రికా ఇక్కడ ఫిట్ ఇన్ అయిపోతుంది. ఇండియాని తీసుకొస్తేనంట ఇండియా యొక్క మొక్క ఇక్కడ కలిసిపోతుంట. అంటే ఏమై చిన్న చిన్న మొక్కలుగా విడిపోయి ఇవి ఆ సముద్రంలో టెట్టి సముద్రంలో భిన్న ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయాయి. ఇలా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మార్సుపియల్స్ ఎక్కడున్నాయి? సౌత్ అమెరికాలో మార్సుపియల్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ Australia also having marsupials, but they belong to the same landmass. But because of continental drift, some of the marsupials are carried by this continent and they are restricted here. And some of these marsupials remained in the South America, exemplified by opossum. And these are exemplified kangaroo. So this is how, because of continental drift, biogeographical organisms living in different geographical locations are evolved అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ లింక్స్. సో ఇది ఒకసారి మీరు చదివేసుకోండి, నేను చెప్పాల్సింది ఏమి ఉండదు. ఈ లిస్ట్ అంతా మీరు ఒకసారి నోట్స్లో చూసేసుకోండి. నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. సో ఎవ్రీ ఆర్గానిజం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ప్రోకారియోట్ టు యూకారియోట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వరకు, సెల్ స్ట్రక్చర్, సెల్ ఆర్గనెల్స్, ప్రోటోప్లాజం, క్రోమాటిన్, జెనెటిక్ కోడ్ ఆల్ ఆర్ సెట్ టు బి సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ జస్ట్ ఎ ఫ్యూ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్సెస్. ఈవెన్ ప్లాంట్స్లో కూడా యానిమల్స్లో కూడా ఒకే రకమైన జెనెటిక్ కోడ్ ఉంటుంది. ఒక దాంట్లో జియూజీ, అన్నిట్లోని ఏయుజీ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ కోడాన్ కదా, ఇనిషియేటింగ్ కోడాన్. ఒక మైటోకాండ్రియాకి వచ్చేసరికి జియూజీ ఇనిషియేటింగ్ కోడాన్, మిగిలిన అన్నిట్లో చూస్తే ఏయుజీనే. కాబట్టి జెనెటిక్ కోడ్ చూసినా అన్నిట్లోని సిమిలర్గానే ఉంది కాబట్టి సైకలాజికల్ ఎవిడెన్స్ కింద దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎవిడెన్సెస్ ఫ్రమ్ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజియాలజీ. So the metabolic processes, anabolism and catabolism almost are same. In prokaryotes we come across with anaerobic fermentation or aerobic fermentation, which is common in all different prokaryotes. In eukaryotes we come across with glycolysis, Krebs cycle and electron transport, which we call it as aerobic respiration, which is common in almost all the living organisms. Likewise, the enzymes are said to be common in all the organisms. సైటోక్రోమ్ సిని చదివారు ఎవిడెన్స్ కింద, హిమోగ్లోబిన్ సైటోక్రోమ్ సిని చదివారు. చదివితే చూస్తే ఏంటంట, మన సైటోక్రోమ్ సి అలాగే మన ఏన్సిస్టర్ సైటోక్రోమ్ సి చింపాంజీలో, ఆ తర్వాత ఇంకో జీవిలో, వీటన్నిటిని గమనిస్తే వెరీ స్లైట్ మోడిఫికేషన్ ఓవర్ థౌజండ్స్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వెరీ స్లైట్ మోడిఫికేషన్ చెందాయంట. కాబట్టి మనకి బయోకెమిస్ట్రీ పరంగా కూడా మనందరం ఒకటే అని కూడా ఈజీగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, a scientist called as Nuttall conducted comparative serological experiments. జార్జ్ హెచ్ఎఫ్ నట్టల్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారు, కంపారిటివ్ సెరలాజికల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు. సెరలాజికల్ టెస్ట్లు అంటే అదేంటి, యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్, ప్రతిజనకాల ప్రతిరక్షకాల చర్యలు మనం ఏమంటాం, సెరలాజికల్ టెస్ట్లు అని చెప్పేసి సెరలాజికల్ రియాక్షన్స్ అని అంటాం. ఈ సెరలాజికల్ రియాక్షన్స్ని కండక్ట్ చేసి జీవుల యొక్క ఈ అగ్లూటినేషను, ప్రెసిపిటేషను, ఫ్లాక్యులేషన్ వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని జీవుల యొక్క సిమిలారిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అనమాట. ఓకే, సో దాటిని ఏమంటాం కంపారిటివ్ సెరాలజీ అని అంటారు. సో ఈ కంపారిటివ్ సెరాలజీ నట్టల్ ఈ యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్ మీద స్టడీ చేసేది మాత్రం గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థియరీస్లో లామార్కిజంకి వచ్చేసరికి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన 4 పాయింట్లు అండి, ఇంతకు మించి లామార్కిజంలో ఏమీ లేదు. One is environmental influence. Okay, tendency to increase in size due to internal forces of life. New needs as a reaction to the environment. ప్రతి జీవి మీద పరిసరాల ప్రభావం ఉంటుంది. ఆ పరిసరాలకు అనుగుణంగానే దాంట్లో ఒక రియాక్షన్ వచ్చి దానికి అనుగుణంగా ఒక అవయవము అభివృద్ధి చెందుతుంది అని అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నీడ్స్. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ environmental influence results in new needs and new needs result in formation of a new organ. పరిసరాల ప్రభావం వలన ఏమవుతుంది, కొత్త అవసరాలు వచ్చాయి, కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త అవయవాలు వచ్చాయి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ న్యూ ఆర్గాన్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ టు యూస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ నాట్ పుట్ ఇన్ టు యూస్ అండ్ డిస్యూస్ థియరీ. కొన్నేమో ఉపయోగించబడ్డ అవయవాలు, కొత్తగా ఏర్పడిన అవయవాలు కొన్ని ఉపయోగించబడలేదు. నీకు ఎడం చెయ్యింది, కుడి చేయింది, కుడి చేయి వాటం అనుకోండి, కుడి చేయి నీకు ఉపయోగిస్తా కాబట్టి ఏ పని జరిగినా ముందు కుడి చేయి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అలాగే ఎడం చేయి పనిచేయడం మానేసిందా, మానిలా, అది అప్పుడప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నావు కాబట్టి.
కానీ అది పూర్తిగా ఉపయోగించడం మానేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, డిస్యూజ్ అయిపోయి దాంట్లో మజిల్స్ అన్ని ప్యారలైజ్ అయిపోతాయి, దాన్ని ఇంక వాడడానికి కూడా పనికిరాదు. అలాగే యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గాన్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ టు యూస్, and those organs that are put into use and are beneficial to the organism in the newly changed environment, what happens, they are inherited to the next generation. These are called as the acquired characters which are inherited to the next generation. ఏవైతే ఇలా కొత్తగా వచ్చిన అవయవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆర్జిత అవయవాలు అని అంటాం, ఆర్జిత గుణాలు అంటాం. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే తర్వాత తరానికి వీటికే బెనిఫిషియల్గా ఉంది కాబట్టి తర్వాత తరానికి అనువంశక్తి చెందుతాయి. ఇంక ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లామార్కిజం ఇచ్చాను, జిరాఫ్ నెక్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ తెలుసు. డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి సిలబస్లో బుక్స్లో ఉన్నవన్నీ మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని మీరు జస్ట్ అలాగా జస్ట్ గో త్రూ. ఓకే, నెక్స్ట్ లామార్కిజంకి క్రిటిసిజం కూడా చేశారు. చైనీస్ విమెన్ ఎప్పుడు చిన్న కాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ చిన్న కాళ్ళే ఉండేవి, ఇప్పుడైతే పొడుగు కాళ్ళు వస్తున్నాయి. కారణం ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో వాటి షూ సైజుని లిమిట్ చేసేసేవారు. సో చిన్నగా ఉంటే అందంగా ఉంటాం అనుకున్నారో ఏమో మరి. సో షూ సైజ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి అదే చిన్న షూస్ ఇంట్లోనూ బయట వేసుకొని తిరుగుతున్నావో నీ గ్రోత్ ఎక్కడ ఉంటుంది, గ్రోత్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్, అందుకే చిన్న కాళ్ళు అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీకి ఇది నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కానీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్లో టు లామార్కిజం ఈజ్ ఫ్రమ్ ద జర్మ్ ప్లాస్మ్ థియరీ ఆఫ్ ఆగస్టస్ వీస్మన్. అకార్డింగ్ టు Lamarck, those changes which are seen in the body, that means in the soma, are transmitted or inherited. But August Weismann says that only those changes which are seen in germ plasm. Where this germ plasm is present, it is present in germinal cells. What are the germinal cells? Reproductive cells. Where these are present, reproductive organs. So those changes in the germ plasm only are inherited. Thus, the Lamarck theory is getting a big blow because of the germ plasm theory of Augustus Weismann. He cut the tail of the mice for 22 generations, and he still observed in the 23rd generation a mouse with a tail. The tail is not vanished. So based on this, he said that tail characteristic is a somatic character which is not heritable, whereas tail characteristic, the characteristic responsible for the tail is said to be present in the gonads. If that changes, then only they, what we call, uh, either loss or modification of the tail will take place. So changes only in the germplasm are said to be inherited to the next generation. That is what Augustus Weismann told us. సో లామార్క్ ప్రకారం మెడ సాగి 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 పొడుగైతుంది అన్నాడు. అలాగే నన్ను కూడా స్ప్రింగ్ కాలాడి తీసేస్తే నేను పొడుగైపోతానా? అవ్వను కదా. అవునా కదా తెలుసుకోవడం కోసం ఆగస్ట్ వీస్మన్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంట, చుంచులు తీసుకొని 22 తరాల వరకు కట్ చేసుకుంటూ పోయాడు. 23వ తరంలో కూడా తోకే కనపడింది. కాబట్టి సొమాటిక్ క్యారెక్టర్స్లో వచ్చేటువంటి మార్పులు తర్వాత తరాలకు అనువంశికత చెందవు అని లామార్క్ని కొట్టివేసే సిద్ధాంతాన్ని ఆగస్ట్ వీస్మన్ అనే శాస్త్రవేత్త జర్మ్ ప్లాజం లేదా బీజద్రవ్య సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఇతని ప్రకారం బీజద్రవ్యం ఎక్కడ ఉంటుంది, బీజ కణాల్లో ఉంటుంది. బీజ కణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి, ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉంటాయి. అంటే అల్టిమేట్ గా ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా అని మాత్రమే అర్థం వచ్చేటట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. సో బీజ ద్రవ్యంలో వచ్చే మార్పులు మాత్రమే తర్వాత తరాలకి సంక్రమిస్తాయని చెప్పడంతో లామార్క్ సిద్ధాంతానికి గట్టి దెబ్బ తగలడం జరిగింది. కానీ there are certain other scientists which are called as neo-Lamarckists. They still follow Lamarckian principles, and this is called as neo-Lamarckism. And this neo-Lamarckism is based on one phenomenon that is called as environmental influence. So this is still in vogue. ఇప్పుడు కూడా మనం కొత్త జాతుల ఉత్పత్తి అని చెప్పేసి చెప్తున్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము, పరిసరాల ప్రభావం గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాం. కాబట్టి పరిసరాల ప్రభావం ఉంది కాబట్టే తిమింగలాలు డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్లో కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్లో అభివృద్ధి చెందని చెప్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకొని నియోలామార్కిజం ఉంది. ఈ సైంటిస్టుల పేర్లు మీరు కొంచెం గుర్తుంచుకోండి అంతే. నెక్స్ట్ డార్వినిజం. He published a book called as Origin of Species in 1859. ఇది మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. అలాంగ్ విత్ హూమ్, ఆల్ఫ్రెడ్ రస్సెల్ వాలెస్ ఇద్దరు కలిసి దీన్ని ప్రతిపాదించారు. హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, 1831లో. ఎన్ని సంవత్సరాలు, 5 years. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, బికాస్ హీ ఈజ్ అన్ Anglican scientist, స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఇంగ్లాండ్ నుంచి 600 miles వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి గెలపాగోస్ ఐలాండ్స్కి వెళ్ళాడు.
అక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడు అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడా చూడని వాటిని అబ్జర్వ్ చేశాడు. ఏంటంట గ్యాలపాగస్ ఫించెస్, జైంట్ టార్టాయిస్ పెద్ద పెద్ద తాబేళ్లు, ఇగ్వానస్ జైంట్ లిజర్డ్స్ వీటన్నిటిని అక్కడ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేశాడు. సో ఆయన ఏం అబ్జర్వ్ చేశారని అడిగితే ఈ 3 గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ డార్విన్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అని అడిగితే కనుక ఆయన మాల్థస్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్ ని బేస్ గా తీసుకున్నాడు. ఈ మాల్థస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఏం చెప్తుంది అనంట, వైల్ ద పాపులేషన్ while the food resources are increasing in arithmetic ratio, population is increasing in geometric ratio. ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఆహార ఉత్పత్తులు అంకగణిత నిష్పత్తులు పెరుగుతుంటే జనాభా జామితీయ నిష్పత్తులు పెరుగుతుందంట. తేడా ఏంటి? arithmetic ratio means it is increasing in this fashion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Geometric ratio means 2 4 6 8 2 4 8 16 or 2 4 6 8 10 12 14 like that. So what is happened? In the first instance there is 1 kg of rice, there are 2 persons, each one is eating half kg, no problem. In the second instance there are 2 kgs of rice, arithmetic ratio, and the population is increasing in geometric ratio, there are 4, each one eating half kg, no problem. In the third case it increases to 8. What happened here? There is a competition, the number of the food resources are decreasing and there is a competition. And in the fourth case there are 4 individuals, 4 kgs of rice, there are 16 individuals. What is happening here? There is a change in the there is a what we call difference in the availability of food resources and population. What happens now? There is a competition, there is a struggle for existence. So all these competition and struggle for existence are derived from this population theory. Next, Lyell's principles of geology. It states that earth is very old and continuously changing. So Mendel says that there is a force called as natural selection. So this natural selection, how this occurs? Because earth is continuously changing according to geology. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఆయన తన సిద్ధాంతంలో తన ఎక్స్పీరియన్స్ని, తన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని వీటన్నిటిని పొందుపరిచి ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్ ఆల్సో హ్యాస్ డన్ ద సేమ్ రీసెర్చ్ and he published a paper entitled The Tendency to Depart from the Original Type. Origin of Species is the book published by Darwin along with Alfred Russel Wallace. The title of the Alfred Russel Wallace publication is Tendency to Depart from the Original Type. So based on this, Darwin found that it is almost similar, in the same lines. So both of them together proposed the natural selection theory, which is more popularly called as origin of species. ఓకే, ప్రకృతి వలన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. సో దీన్ని మీరు సింపుల్గా 4-5 పాయింట్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఓవర్ ప్రొడక్షన్. మీరు ఇవే రాసుకోండి, ఇవే గుర్తుంచుకోండి. అధికోత్పత్తి, జాతి అంతరించకుండా ఉండిపోవడం కోసం జీవులు అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ దట్ దేర్ రేస్ డస్ నాట్ ఎక్స్టింక్ట్, అండ్ దిస్ వి కాల్ ఇట్ as ఓవర్ ప్రొడక్షన్. So due to overproduction, what happens? Struggle for existence. అధికోత్పత్తి వల్ల ఏమవుతుంది? మనుగడ కోసం పోరాటం ప్రారంభమవుతుంది. This is of 3 types. Intraspecific struggle, జాత్యంతస్థ పోరాటం. అంటే అర్థం ఏంటంట, ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీసీస్, ఒకే జాతికి చెందిన జీవుల మధ్య, అంటే కుక్కలకి మధ్యలోనే. ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్, జాత్యంతర సంఘర్షణ, అంటే కుక్కలకి నక్కలకి మధ్యలో. అండ్ స్ట్రగుల్ విత్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, పర్యావరణంతో పోరాటం. ఈ మూడిట్లో ఏమవుతాయంట, ఇన్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ దిస్ ఇస్ డ్యూ టు ఫుడ్, మేట్ అండ్ షెల్టర్. జాత్యంతస్థ సంఘర్షణ దేనికోసం జరుగుతుంది అని అంటే ఆహారం కోసం, సహచరి కోసం అండ్ ఆవాసం కోసం. కుక్కలు ఎందుకోసం పోరాడుకుంటాయి? మాంసం ముక్క కోసం, ఫుడ్. సహచరి అంటే మేట్ కోసం,
మూడోది షెల్టర్, వాటి ఉన్న ప్రాంతం కోసం. ఇంకోటి ఏంటి, ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్, దీంట్లో కొన్ని చచ్చిపోయి కొన్ని బతికే. ఆ బతికినట్లతో నక్కలు అదే ఫుడ్ కోసం పోరాడుతున్నాయి, ఫర్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ స్పీసీస్. ఇందులో కొన్ని చచ్చిపోయాయి, మిగిలిన ఏంటంట, సునామీ వచ్చింది, సునామీలో కొట్టుకుపోయాయి. ఇంకేం మిగిలిన, వెరీ ఫ్యూ సర్వైవ్డ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ త్రీ. దోస్ దట్ హ్యావ్ survived these three different kinds of struggles, very are said to be very few, and these are said to be having different structural features or different anatomical features. Those that have survived in the struggle for existence among the same species, intraspecific struggle, they are said to be having different characters. And those that have survived in the interspecific struggle, they are said to be having different characters. All these result in what we call it as variations. Okay, and okay, those that survived are called as survival of the fittest. Based on this term is coined not by Mendel but a scientist called as Herbert Spencer, who also coined the term evolution. Okay, survival of the fittest అనేటటువంటి పదాన్ని హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ప్రతిపాదించాడు. అతనే ఎవల్యూషన్ అనే పదాన్ని కూడా ప్రతిపాదించాడు. దాన్ని కూడా అప్పు తీసుకున్నాడు. సో డార్విన్ 3 అప్పులు తీసుకున్నాడు, మాల్థస్ థియరీ, జియోలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ థియరీ, హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ది. 4వది రసెల్ది కొంత పార్ట్. సో మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ ఆయన రీసెర్చ్ని సపోర్ట్ చేసుకోవడం కోసం తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్. సో నేచర్ సెలెక్ట్స్ those that are fit to survive. That is what his simple theory is. ప్రకృతి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందని చెప్పాడు. సో ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు చూసేసేయండి, క్రిటిసిజం ఇవన్నీను. ఇవి కాక డార్విన్ ఇంకేమైనా థియరీస్ ప్రపోజ్ చేశాడంటే పేర్లు గుర్తుంచుకోండి. థియరీ ఆఫ్ సెక్షువల్ సెలెక్షన్, లైంగిక వరణ సిద్ధాంతం. అంటే ఏంటంట, ఒక ఆర్గానిజం పీకాక్ ఉంది, పీహెన్ ఉంది. ఓకే, పీకాక్ ఏం చేస్తుంది, పురివిప్పి నాట్యం చేస్తుంది. ఎందుకోసం, ఇన్ ఆర్డర్ టు అట్రాక్ట్ ద పీహెన్. అలాగే లయనస్ ఉంది, లయన్ ఉంది, లయనస్ అండ్ లయన్. లయన్కి ఏముంది, పెద్ద జూలు ఉంది మెడ కింద. ఎందుకు, ఇన్ ఆర్డర్ టు అట్రాక్ట్ ద లయనస్. ఓకే, సో ఇట్స్ హ్యావింగ్ a big fur beneath the in the neck region in order to attract the lioness. Likewise, one sex tries to attract the other sex, and those that are having attractive features are selected by the other sex. That is what simply sexual selection is. Second theory is artificial selection, కృత్రిమ వర్ణం. It is nothing but hybridization, సంకరీకరణ ద్వారా మన కొత్త జాతులను ఉత్పత్తి చేయడం. And theory of pangenesis. According to him, according to Darwin, there are certain small particles for each organ in the body. These are called as pangenes. ప్రతి దేహంలో ప్రతి అవయవానికి లేదా కణాలకి కూడా ఏంటంటే చిన్న చిన్న రేణువుల్లో ఉంటాయంట. వాటికి పాన్ జీన్స్ అని పేరు పెట్టాడు. పాన్ జీన్స్, పాన్ జన్యువులు అనమాట. జన్యువుల పదాన్ని ఈయన ముందే కాయిన్ చేశాడు అనమాట యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఈ పాన్ జీన్స్ నుంచే జీన్స్ తర్వాత వచ్చిందేమో జోహాన్సన్కి ఐడియా. ఈ పాన్ జీన్స్ అని పెట్టాడు. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయట, ఒక్కొక్క దాని యొక్క అవయవానికి సంబంధించిన ప్యాంజిల్, కంటికి, ముక్కుకి, నోరుకి, ఇవన్నీ సంబంధించిన అన్ని ఎందులోకి వెళ్ళిపోయాట, స్పర్మ్స్లోకి వచ్చేసాయి మేల్ నుంచి, ఓవాలోకి వచ్చేసాయి ఫీమేల్ నుంచి. రెండు ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత అవి మళ్ళీ అవే అవయవాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేసాయని పాంజెన్సిస్ థియరీ చెప్తుంది. కాకపోతే దీనికి వ్యాలిడిటీ లేదు. నెక్స్ట్, ద బిగ్గెస్ట్ బ్లో టు డార్వినిజం ఈజ్ బై ద మ్యూటేషన్ థియరీ ఆఫ్ హ్యూగో డివ్రిస్. లామార్కినిజంని కొట్టివేసిన సిద్ధాంతం ఏది అని అడిగితే ఆగస్ట్ వీస్మన్ ప్రతిపాదించి జెర్మ్ ప్లాసిన్ సిద్ధాంతం అని చెప్పండి. డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని, ప్రకృతి వల్ల సిద్ధాంతాన్ని కొట్టివేసిన సిద్ధాంతం ఏది అని అడిగితే హ్యూగో డివ్రిస్ ప్రతిపాదించిన మ్యూటేషన్ థియరీ చెప్పండి. డార్విన్ ఏం చెప్తాడు, డార్విన్ బిలీవ్స్ ఇన్ కంటిన్యూస్ వేరియేషన్స్ యాజ్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. అవిచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు ప్రకృతి వలన వలన ఎంపిక కాబడి జీవ పరిణామం జరుగుతుందని చెప్పాడు. అదే మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ అతనికి. మిగతా అంతా బాగా చెప్పాడు, ఒకటే దరిద్రంగా చెప్పాడు ఆయన. కానీ Divries suggests that discontinuous variations, a term coined by Bateson, which is referred now Divries as mutations, are the raw materials for evolution. So evolution చెందాలంటే కంటిన్యూస్ వేరియేషన్స్ కాదు, అవిచ్ఛిన్న వైవిధ్యాలు, డిస్కంటిన్యూస్ వేరియేషన్స్ కావాలి. వీటిని ఉత్పరివర్తనలు అంటారని మొట్టమొదటిగా చెప్పడంతో డార్విన్ సిద్ధాంతం కొట్టేయడం జరిగింది. బట్ ద న్యాచురల్ సెలెక్షన్ థియరీ స్టిల్ ప్రివైల్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద
followers of Darwin, they are called as Neo-Darwinians, and theory is called as Neo-Darwinism, and this is now called as modern synthetic theory of evolution. Modern synthetic theory of evolution. This is what we are going to discuss now. సో నియో డార్వినిజంని ఈ నియో డార్విన్ ఫాలోవర్లు ప్రతిపాదించారు. కొత్తగా వచ్చిన సిద్ధాంతాలన్నింటినీ కలుపుకొని ఒక సిద్ధాంతాన్ని సంశ్లేషించారు, అంటే తయారు చేశారు. అందుకే దీన్ని నవీన లేదా ఆధునిక సంశ్లేషణ సిద్ధాంతం అంటాం. దీన్ని నియో డార్వినిజం అని కూడా అనొచ్చు. ఈ సైంటిస్టుల పేర్లు ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. మెయిన్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పేర్లు టిహెచ్ హక్స్లే, ఎర్నెస్ట్ హెకెల్. దీస్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ నియో డార్వినియన్స్. ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆయనతో కలిశారు. ఎవరు కలిశారు? కిటిల్వెల్, హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ అండ్ డబ్జాన్స్కీ, ముల్లా. వీళ్ళ పేర్లు కూడా చదువుకోండి. మెండల్ పెట్టాం కానీ మెండల్ నియో డార్వినియన్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకోండి. సో వాట్ డస్ మోడర్న్ సింథటిక్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్? సో ఇక్కడ కొన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చాను, ఈ పుస్తకాలు మీరు బై హార్ట్ చేయండి. The book written by Julian Huxley is Evolution, the Modern Synthesis. Dobzhansky, a famous evolutionary geneticist, proposed Genetics and Origin of Species book. And Stibbins published a book called as Variation in Evolution in Plants. So, ఈ పుస్తకాలు మీరు గుర్తుంచుకోండి. So, what does modern synthetic theory of evolution states? It is depending on certain elemental forces of evolution. Elemental forces of evolution, or we can call them as fundamental forces of evolution. సో జీవ పరిణామం కొన్ని శక్తుల వలన, ప్రాథమిక శక్తుల వలన జరుగుతుందంట. ఈ ప్రాథమిక శక్తులు ఏంటి అని ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారు. ఒకటి ఏంటంట, జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ ఇన్ పాపులేషన్స్. జనాభాలలో వేరియబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? వైవిధ్యాలు, జన్యు వైవిధ్యాలు. ఎలా వస్తాయి? బికాస్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ కదండి, పారగతి వలన జరగచ్చు. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, వేరియేషన్స్, క్రాసింగ్ ఓవర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వేరియేషన్ అని. అండ్ ఇట్ మే రిజల్ట్ డ్యూ టు మ్యూటేషన్స్ ఆల్సో, ఉత్పరివర్తన వల్ల కూడా కలగచ్చు. నెక్స్ట్ సెలెక్షన్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్ గురించి చెప్తుంది, ఐసోలేషన్ గురించి చెప్తుంది. ఓకే, సో వీటిలో ఐసోలేషన్ గురించి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఐసోలేటింగ్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ప్రీజైగోటిక్ అండ్ పోస్ట్ జైగోటిక్. ఏంటి అని అంటే సింపుల్గా ఒక 5 minutes చెప్తాను, ఒకసారి వినండి. దిస్ ఎంటైర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ గివెన్ బై సైంటిస్ట్ కాల్డ్ as మేకమ్. మేకమ్ లేదా మేచమ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ మొత్తం ఈ వర్గీకరణ ప్రతిపాదించడం జరిగింది. మీకు let me take one slide and explain you in this fashion. Just a second. Okay, లైన్లో ఉన్నారమ్మా? నేను చెప్తే వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద neo-Darwinism. Before going to that, let me explain you the process of speciation. So speciation is of two types: allopatric speciation, sympatric speciation. Okay? జాతుల ఉత్పత్తి, formation of a new species is called as speciation. కొత్త జాతుల ఉత్పత్తి చెందడాన్ని జాతుల ఉత్పత్తి అంటాం. ఇది రెండు రకాలు, ఒకటి అల్లోపాట్రిక్, రెండు సింపాట్రిక్. అల్లోపాట్రిక్, సింపాట్రిక్. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి అని అంటే సింపుల్గా ఒకే ఒక మాట. అల్లోపాట్రిక్, evolution of new species or formation of new species in individuals living in different geographical locations. From individuals living in different geographical locations. భిన్న భౌగోళిక ప్రాంతాలలో నివసించేటటువంటి ఒక జాతికి చెందిన జీవుల నుంచి
కొత్త జాతుల ఉత్పత్తిని అలోపాట్రిక్ జాతుల ఉత్పత్తి అని అంటాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ హియర్ ఈస్ జాగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్. ఏం జరగాలి? భౌగోళిక వివక్తత జరగాలి. భౌగోళిక వివక్తత జరగకుండా అల్లోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ జరగదు. ఇది ఒక్కటే పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి, ఇంకేం అక్కర్లా. అల్లోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ జరగాలంటే ఏం కావాలి? భౌగోళిక వివక్తత. ఫినిష్, అయిపోయింది. హౌ ద sympatric evolution occurs? It is the formation of new species from the organisms living in same geographical region. ఒకే భౌగోళిక ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నటువంటి జంతువుల నుంచి లేదా ఒక జాతి నుంచి కొత్త జాతి ఏర్పడడాన్ని సింపాట్రిక్ జాతుల ఉత్పత్తి అని అంటాం. ఈ రెండే గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది సేమ్ జాగ్రఫికల్ రీజియన్ లో జరిగే స్పీసియేషన్, డిఫరెంట్ జాగ్రఫికల్ రీజియన్స్ లో ఉన్న ఒక స్పీసీస్ సంబంధించిన జీవుల నుంచి జరిగేటువంటి స్పీసియేషన్. దీనికి జాగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ కంపల్సరీగా కావాలి, దీనికి అవసరం లేదు. సో let us see the example. So in sympatric association, when all the organisms are living in the same locality, how does a new species formed? Scientists say that it is due to polyploidy simply and hybridization. సో పాలిప్లాయిడీ మరియు హైబ్రిడైజేషన్ సంకరీకరణం చేసి మనం ఏం చేస్తాం? కొత్త జాతులను ఉత్పత్తి చేసేస్తాం, which we already have discussed while dealing with mutations. Please refer if you having any doubt to that video. Okay, సో పాలిప్లాయిడీ వలన హైబ్రిడైజేషన్ వలన సింపాట్రిక్ జాతుల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఒకే ప్రాంతంలో నివసించిన కొత్త జాతులు ఎలా ఉత్పత్తి అవుతాయి అని అంటే పాలిప్లాయిడీ లేదా అంటే బహుస్తికత లేదా సంకరీకరణ వలన జరుగుతుంది. రెండోది ఏంటి? అల్లోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్. సో హియర్ in the absence of polyploidy hybridization also speciation occurs. How? Because of geographical isolation. Let us say species A. Some of the individuals, these are living in mountains. Okay, and some of these which are living in mountains migrated to what we call a valley. So valley లోకి వెళ్ళిపోయండి, కొన్ని లోయలోకి వెళ్ళిపోయి. The atmosphere that is present over the mountains is different from that of the valley. In valleys it is very cooler, isn't it? So valley లోనే మౌంటైన్ మీద ఉన్నది ఒక రకంగా కాదు. So there is a different geographical location, and this separation of individuals of a species, splitting of different species into different subpopulations due to a geographical barrier is called as geographical isolation. ఒక భౌగోళిక అవరోధం ద్వారా జీవులు, ఒక జాతికి చెందిన జీవులు చిన్న చిన్న జనాభాలుగా విడిపోవడాన్ని భౌగోళిక వివక్తత అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకేనా? ఈ భౌగోళిక వివక్తత జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంట? హియర్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యాజ్ సెడ్ బై లామార్క్. పరిసరాల ప్రభావం ఉంటుంది. Now what happens? Because of the environmental influence, the organisms tend to adapt themselves. దానికి అనుకూలం చెందాలని చూస్తాయి. That is what said by Mendel. That is what said by Lamarck also. Lamarck అది కూడా చెప్పారు. So because of this, what happens now? As said by who is that? De Vries, mutations occur. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీటిలో మ్యూటేషన్స్, ఉత్పరివర్తనాలు సంభవిస్తాయంట, అనుకూలం చెందాలి కాబట్టి. And these mutations lead to new characteristics and a change in the phenotype due to genetic divergence. సో కొత్త లక్షణాలు ఏర్పడతాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే జన్యు వైవిధ్యాలు. ఈ జన్యు వైవిధ్యాలు ఏమవుతుందంట? దేర్ అక్కర్స్ ఫినోటైపిక్ చేంజెస్. దృశ్య రూపంలో మార్పులు వస్తాయి. దట్ మీన్స్ దీస్ బికమ్ మార్ఫలాజికల్లీ డిస్సిమిలర్. ఏమవుతాయంట? మార్ఫలాజికల్లీ డిస్సిమిలర్ ఇండివిజువల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. బాహ్య స్వరూప లక్షణంగా భిన్నంగా ఉన్నవి. వాటి నుంచి ఏమొస్తాయి? దేర్ ఆరిజినేట్ సబ్ స్పీసీస్, ఉపజాతులు వస్తాయి. సో until now this is called as microevolution, as we have explained in patterns of evolution.
ఇక్కడ వరకు మైక్రో ఎవల్యూషన్ జరిగి సబ్ స్పీసీస్ వచ్చాయి. అండ్ ఇన్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ప్రత్యుత్పత్తి వివక్తత జరిగింది, అంటే ప్రత్యుత్పత్తి చెందట్లేదు ఎవరితో, ఫ్రమ్ ది ఇండివిడ్యువల్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, a new species is formed into. సో స్పీసీస్ ఏ నుంచి స్పీసీస్ బి ఫామ్ అయింది. సో ఇలా జరగాలంటే ఖచ్చితంగా నీకు ఏం జరగాలి, జాగ్రఫికల్ ఐసోలేషనే జరగాలి. సో భిన్న భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో నివసించే జాతుల్ని అల్లోపాట్రిక్ జాతులు అని అంటాం. సో స్పీసీస్ ఏ ఇక్కడ ఉంది మౌంటైన్ మీద, స్పీసీస్ ఏ వ్యాలీలో కూడా ఉంది. డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఒక జాగ్రఫికల్ బ్యారియర్, జాగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ జరిగింది. తర్వాత మ్యూటేషన్స్ వచ్చి స్పీసియేషన్ జరిగి కొత్త స్పీసీస్, రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ జరిగి కొత్త స్పీసీస్ ఫామ్ అయితే దాన్ని అల్లోపాట్రిక్ జాతుల ఉత్పత్తి అని అంటారు. సో ఇప్పుడు ఇలా జరగాలంటే నీకు ఐసోలేషన్ కావాలి. ఈ ఐసోలేషన్ ఏం చేస్తుందంట, స్పీసీస్ ఏని ఆ సబ్ స్పీసీస్ని దగ్గరికి రాకుండా చేస్తుంది. అప్పుడే నీకు స్పీసీస్ బి అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏదో ఒక స్థాయిలో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక బ్యారియర్ పనిచేస్తుంది, ఒక ఐసోలేటింగ్ మెకానిజం. Some of them are said to be pre-zygotic, and the other called as post-zygotic. కొన్ని సంయుక్త బీజం ఏర్పడక ముందు, కొన్ని సంయుక్త బీజం ఏర్పడిన తర్వాత. ప్రీ-zygotic ఏం చేస్తుందంట, దే ప్రివెంట్ మేటింగ్, అవి సంపర్కం జరగకుండా ఆపుతాయి. ఓకే, ఇఫ్ దాట్ ఫెయిల్స్ దే ప్రివెంట్ ఫర్టిలైజేషన్. సంపర్కం జరగకుండా ఆపలేకపోతే ఫలదీకరణ ఆపుతాయి. ఇఫ్ దాట్ ఫెయిల్స్ there are post-zygotic isolating mechanisms which prevent formation of hybrids. హైబ్రిడ్లు ఏర్పడకుండా పోస్ట్ జైగోటిక్ మెకానిజమ్స్ పనిచేస్తాయి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఇది సీక్వెన్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మేటింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంట, ఫస్ట్ వన్ జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్. జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ ఇది రాసుకోండి, అక్కడ దీంట్లో మిస్ అయింది. ఫస్ట్ వన్ జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్, భౌగోళిక వివక్తత. They are separated by geographical barrier in geographical isolation, like mountains, sea, river, valleys, etc. ఒక పెద్ద భౌగోళిక అవరోధం ద్వారా వేరు చేయబడితే దాన్ని భౌగోళిక వివక్తత అంటాం. సో చీమను తీసుకెళ్లి సముద్రానికి అవతల పడేశాను. సో ఈ చీమ సముద్రంలో ఈదుకుంటూ అవతల చీమ దగ్గరికి వెళ్ళగలదా, వెళ్ళలేదు. ఇట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ జాగ్రఫికల్లీ. నెక్స్ట్ ఐసోలేషన్ బై డిస్టెన్స్. జాగ్రఫికల్ బ్యారియర్ అక్కర్లా, ఒక చీమను తీసుకెళ్ళి ఏం చేశాను, ముంబైలో పడేసాను, వైజాగ్ నుంచి తీసుకెళ్ళి ముంబైలో పడేసాను. ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ నుంచి ఆ చీమ ముంబై వెళ్ళగలదా, వెళ్ళలేదు. ఐసోలేషన్ బై డిస్టెన్స్. సో మేటింగ్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్ బై ఐసోలేషన్ బై డిస్టెన్స్ when individuals belonging to one species are said to be distributed over a distance. Next, this is followed by ecological isolation. That means they are separated based on the habitat, ecological or habitat. Some are living in fresh water, some are living in forest, some are living in sea water, like that. Next one, seasonal isolation. Seasonal isolation. That means they are living in the same water, but some frogs breed in summer season, some frogs breed in rainy season. That those two do not mate with each other. కొన్ని ఏమేం చేసాయంట, అదే ఎకలాజికల్ బ్యారియర్ లేదు అంటే అర్థం ఏంటి, ఒకే ప్రాంతంలో ఒకే వాటర్ బాడీలో ఫ్రాగ్స్ ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని ఫ్రాగ్స్ ఒక జాతి చెందినవి ఏమేం చేస్తున్నాయి, బ్రీడింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, సమ్మర్లో జరుగుతుంది, ఇంకో జాతి చెంది వింటర్లో జరుగుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో పసుగుడు సంపర్కం జరిగే అవకాశమే లేదు. అండ్ దెర్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ బిహేవియరల్ ఐసోలేషన్. బిహేవియరల్ ఐసోలేషన్ అంటే దీని ప్రవర్తన సంబంధిత ఇకలాజికల్ ఐసోలేషన్ ఆల్సో అనొచ్చు మనం దీన్ని. ఇకలాజికల్ ఐసోలేషన్ మనకి ఏమవుతుంది, అవి వాటి యొక్క బిహేవియర్ ద్వారా అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. సో ద క్రాకింగ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ ఈ స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్. Fireflies, the light duration of light emitted by fireflies attracts the species of its own. Thus these are called as behavioral isolation. And then we come across with mechanical isolation. Mechanical isolation, that means a scientist called as Balfour proposed lock and key hypothesis. According to this, the male genital organs fit into the female genital organs, which are having a what we call reciprocal structural similarity, based on which
The individuals belong to the same species only undergo mating, while the others do not. For example, there is a wind pollination. So wind pollination, a pollen grain of the same species or came here and it formed a pollen tube. So here there is a lock and key mechanism involved here. But the individual of another species came, its pollen grain is said to be very large and its pollen tube will also be large. So if this falls here, the pollen tube cannot germinate because the stigma, the style is said to be very shorter diameter it's having. So here, according to lock and key hypothesis, here they are mechanically separated. Thus, the isolation here operates. And finally, physiological isolation. That means even if even if the sperms are introduced into the female genital tract, and the female genital tract swells and prevents the entry of sperms till the ova reach, so that they cannot reach the ova. And such an isolation is called as physiological isolation. Preventing mating prevention జరగల మేటింగ్ అయిపోయింది కానీ మీటింగ్ జరగగానే అక్కడ వెజినల్ మెంబ్రెయిన్ ఏం చేసిందంట స్వెల్లింగ్ అయిపోయి స్పర్మ్స్ ని ఆపేసింది అండకణాల దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఈ రకంగా ఈ జాతికి చెందిన విభిన్న జాతులకు చెందిన జీవుల మధ్య విభక్తి జరిగిపోయింది ఇఫ్ ఆల్ దీస్ ఫెయిల్ the sperms are not prevented even by physiological isolation, then what happens, sperm fertilizes the ovum and it leads to the formation of a zygote, isn't it? So in order to prevent this formation of zygote, the first one is gametic mortality right here. మొట్టమొదటి ఏం జరుగుతుంది సంయోగ బీజాల మృతి. If gametic mortality would not take place, this is in the formation of a zygote. If the zygote belongs to two different species, it leads to zygotic mortality. సో ఈ సంయోగ బీజాలు చనిపోలేదు, రెండు వచ్చేసాయి, ఫలదీకరణ జరిగిపోయింది, అంటే ఐసోలేషన్ ఇక్కడ వరకు కూడా పనిచేయలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంట, సంయుక్త బీజాలు ఏర్పడితే సంయుక్త బీజాల మృతి జరుగుతుంది. సంయుక్త బీజం కూడా బతికే ఉంది, ఈవెన్ ద zygote is said to be functioning. Now what happens, zygote leads to the development of a hybrid, but the hybrid dies. That means hybrid inviability. Hybrid inviability. zygote వరకు బానే ఉంది, ఏకి బీకి స్పీసీస్ ఏకి స్పీసీస్ బికి జరిగినప్పుడు జైగోట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది. ఎలాగా, సమ్ మెకానిజం వల్ల. అప్పుడు ఏమైందంట, హైబ్రిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కానీ హైబ్రిడ్ చచ్చిపోయింది. అంటే కుక్కకి నక్కకి పెళ్లి చేసాం అనుకోండి బలవంతంగాను, జైగోట్ వరకు వచ్చేసింది, తర్వాత ఎంబ్రియో కూడా వచ్చేసింది, తర్వాత అడల్ట్ వచ్చింది, హైబ్రిడ్ వచ్చింది, కానీ హైబ్రిడ్ చచ్చిపోయింది. కారణం ఏంటంటే కంపాటిబిలిటీ లేదు కాబట్టి. అలా కాదు, లైక్ ద hybridization between donkey and horse, a mule is found which is not inviable, it is surviving. గుర్రానికి గడ్డికి పెళ్లి చేస్తే మనకి సంకరం వచ్చేసింది, మ్యూల్ కన్సిడర్ గాడిద, అది హైబ్రిడ్ ఇన్వైలబిలిటీ కూడా పనిచేయలేదు. బట్ వాట్ వి సే ఇస్ లాస్ట్ వన్, హైబ్రిడ్ స్టెరిలిటీ. హైబ్రిడ్ స్టెరిలిటీ, హైబ్రిడ్ స్టెరైల్ గా ఉంది కాబట్టి తర్వాత సంతానం రాదు. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్. హియర్ isolating mechanism like hybrid sterility operates. So any one of these mechanisms operate to prevent the formation of hybrids, so that we say that they are reproductively isolated. All these are reproductive isolating mechanisms. ప్రత్యుత్పత్తి వివక్తత యంత్రాంగాలు ప్రత్యుత్పత్తి వివక్తత జరగడానికి ఇవి తోడ్పడతాయి కాబట్టి తర్వాత కొత్త జాతుల ఉత్పత్తి జరుగుతుందని చెప్తానంటారు. ఈ కొత్త జాతుల ఉత్పత్తికి ఇంకొకటి చెప్పారు సివాల్ రైట్ అనే సైంటిస్ట్. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ సో ఫార్, అకార్డింగ్ టు హార్డీ వీన్బర్గ్ లా, ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ పాపులేషన్. ఓకే, పెద్ద పాపులేషన్లో జరుగుతుంది, అది పెద్ద జనాభాలో జరుగుతుంది. బట్ ద ఎవల్యూషన్ ఇన్ స్మాల్ పాపులేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. ఇది గుర్తుంచుకోండి, జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే చిన్న జనాభాలో జరిగే జీవ పరిణామం. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, చిన్న జనాభాలో జరిగే జీవ పరిణామం. నెంబర్ 2, it occurs by chance fluctuations. అవకాశపరంగా వచ్చేటటువంటి వైపరీత్యాలంట ఛాన్స్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. ఈ రెండో పదం గుర్తుంచుకోవాలి. మూడోది ఏంటంట, ఇట్ రెడ్యూసెస్ హోమోజైగాసిటీ. ఈ పేరు రాసేసుకోండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇట్ రెడ్యూసెస్ హోమోజైగాసిటీ, సారీ,
It reduces, it increases homozygosity. Sorry, ఇది సమయుగ్మజ లక్షణాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది. It decreases heterozygosity. విషమ యుగ్మజత్వాన్ని తగ్గిస్తుంది. Hence it is called as scattering of variability or decay of variability. వైవిధ్య నాశనం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ 5 పాయింట్లు గుర్తుంచుకోండి, మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? Galapagos finches. All the Galapagos finches are living in the same geographical location. అన్ని ఒకే భౌగోళిక ప్రాంతంలో ఉన్నాయండి. And they are having one type of beak that is suitable to eat what we call, let us say, guava fruit. Okay, ఇవి ఒకే రకమైన ముక్కును కలిగి ఉన్నాయి. అవి జాంకాయ తినడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అనుకుందాం. Due to continental drift or some other thing, what happens? This Galapagos island is said to be broken into small land masses or islands. Galapagos అంతా చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయాయి. And now what happened? These are restricted to different locations. And in these locations there are no guava trees. Here there is a coconut tree. Let us say there is a mango tree. Then let us say there is a palm tree. Now what happens? This beak is not suitable to that, isn't it? Now they have to adapt to the newly changed environment. In due course of time, different types of beaks have been observed. And what happened here? These are said to be forming into subspecies. In due course of time, reproductive isolation also takes place, and it may result in the formation of a new species. ముందుగా ఏం జరుగుతుంది? మార్ఫలాజికల్గా చిన్న చిన్న మార్పులు వచ్చాయి, పర్యావరణకు అనుకూలంగా పరివర్తనాలు వచ్చి జాగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ జరిగింది కాబట్టి అలోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ జరిగి మనకి ఇవన్నీ కూడా జరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ అలోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ అంటే లార్జ్ పాపులేషన్లో జరిగేది. ఇక్కడ చిన్న జలాభాలు జరుగుతుంది కాబట్టి అలోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ అన్నాం. ఇక్కడ జాగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ జరిగినా సరే దీన్ని ఏమంటాం? జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ మాత్రమే అని అంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంట? దీని నుంచి ఒక జీవులు వెళ్ళిపోయాయి కదా, ఇవన్నీ ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఈ బీకున్న ఉన్నాయి, కొంచెం పెద్ద బీకున్న ఉన్నాయి, అక్కడక్కడ స్కాటర్డ్గా గోవా ట్రీస్ మీద వాటి మీద బతుకుతూ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒకే జాతికి చెందిన జీవులు రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. అంటే హోమోజైగాసిటీ పెరిగిపోతుంది, వేరియేషన్స్ తగ్గిపోతాయి. ఇక్కడ ఒకే జాతికి చెందిన జీవులు ఒకే రకానికి చెందిన ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకే రకానికి చెందిన ఉన్నాయి. వేరియేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ సాధ్యం కాదని చెప్పేసి చెప్తారు. సో జెనెటిక్ ట్రీకి సంబంధించి ఈ స్మాల్ చిన్న టాపిక్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. So these are all the different forces of evolution. So with this I will conclude here. ఇప్పుడు మీకు 10 గంటలకి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎవల్యూషన్లో జెనెటిక్స్, సెల్ బయాలజీ, అలాగే ఎండోక్రైనాలజీ, ఇమ్యూనాలజీ చిన్న చిన్న టెస్ట్లు పెడతాను. చివరిలో సాయంత్రానికి వచ్చేసరికి గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతాను. సో బీ ప్రిపేర్డ్, అన్నీ కొంచెం చదవండి. మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉండండి, మీకు అక్కడ ఆన్సర్ మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. Shall we leave?